Yeah, j'attends. Yeah. Now we are in the session. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I bid to all of you, everyone in here. Thank you so much for being with us here this evening. I would like to welcome Madam Saliza binti Osman, Mr. Nazrin Haikal from Agama Setiu, and also to our distinguished speaker, honorable guest of the night, Madam Alya binti Zulkifli. And another speaker is Miss Miss Nur Nakiah binti Abdullah. She'll be with us a little bit later due to some commitment that she has to do. And with that, I would like to cordially welcome all of you to the session of the night. I'm so blessed to have you in this session together with us. And before we continue with the session, I would like to invite Mr. Atik to bless the event of the night with recitation of dua. Let's welcome Mr. Atik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina himmataka wa anshu alaina min khazaibi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa bisalli sadri wa yassili amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Thank you. Welcome, Miss Nurul Nakiah binti Abdullah, our guest, another guest or speaker for tonight. Tonight we are going to have another exciting slot. Readers are leaders. That's the topic that we have today. Kita akan buat secara dibahas lah. Kita nak santai-santai, kita nak bersorak-sorak dengan you guys. And I love the energy daripada hari pertama sampai sekarang. Like you are very active. Tanya soalan, tanya, interacting with us. So we are very, very happy. And again, I would like to remind all of you, the active participations, the active members of the night will be given token of a bit of token for the night, so that at the end of the series you will be given something special, some token of appreciation for your active contribution in this team. So being active always give you positive result. And with that, I would like to continue our session by first introducing the speaker. First, we have Madam Nur Alya binti Zulkifli. She is an English teacher, an experienced English teacher from SMK. Bukit Sawa. I remember it by heart. Like I remember Sawa. SMK Bukit Sawa. She has been. She is an SPM examiner for the past years during the old format, and she's also active with English language programs, events, creating modules, and all sorts of learning
professional engagement that in regards of teaching English. So that's all about me, about teacher Alya. I'm not, kenapa I nervous malam ni? Tak tahu. Tu I rasa. I don't know why. I'm so happy to have her here. And another one is our, the next speaker is Miss Nurul Nakiah binti Abdullah. So she is from SMK Tengku Ibrahim, yeah. So I'm Tengku Ibrahim. She's from SMK Tengku Ibrahim. Oh, sorry, yes. Okay. So yeah, so she's also an English teacher, very active one. She has a lot of experience in a lot of field of interest, whether in arts. She's very good at backup poetry. She's very famous for that, and she also a member in experienced teachers in item building, professional development, teaching, coaching, and also an SPM examiner for the past SPM papers. So there are a lot of things that I want to share about the two speakers, but I leave you with experiencing yourself the fun and the excitement with having two speakers in here. And as I cakap malam ni kita dua bahasa, kita chill saja. And I will leave it to Madam Alya first. Betul tak? Teacher Alya. Okay, so bismillah. Hello, everyone. Hi. Thank you, Teacher Ika. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But Teacher Ika, it will be fine if I can. So Apa dia tak dengar apa? Can you hear me? Can you hear? Dengar. No, turn on lah your camera, then I can see you. Can, now you see me. Okay. And it would be nicer if like all of you can turn on your camera also, so I can see you. Yeah, we love that. Yang pakai hoodie tu siapa tu? Alright. Seperti ni. So hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh once again. This not Teacher Ika said she's nervous and tiba-tiba kita pun nervous in front of her. Okay. So how many schools do we have tonight? Teacher Ika? Supposedly we have your school, and then SMKTI, and also SMK Sekolah Agama Setiu. So 3 schools with us tonight. Alright. Okay. Oh yeah, I can see few of my students also in here. Alright. Okay. So for tonight, me and teacher Nako, we decide to duet, okay, for tonight. And then we are thinking of doing it relax, biasa-biasa je, like, you know, simple. Okay. So you can ask us questions in between. Boleh tanya soalan masa tengah-tengah, explain to, alright. And if you would like to turn on your camera pun, it'd be nice, then we can see you. Tak lah rasa macam kita seorang-seorang je, alright? So I'm going to share my screen. Oh yeah. Let me share my screen. By the way, don't forget to send in the attendance. It's very hard though. Okay, we are going to check your live attendance there. Okay. So, Teacher Ika asked us to cover on reading paper, which is paper 1. Okay. So I will be doing, I will try to explain as much as possible to you people, okay, tips and how should you go about your reading paper, okay. Bila saya kata I'm going to share you tips ni, this is not tips untuk guna masa exam. It's not. You have to use it before exam masa you do exercise tu. Kalau you use these tips during exams, makanya dia sadaqallahul azim lah, cepat-cepat. Gitu lah. Alright. So reading paper ni, it takes time. You cannot excel macam buat sekali then you're good. Cannot. Okay? Because satu, the test on your understanding, alright, and then it tests so much on your vocabulary. So macam when we say, yes, Ashraf, do you have anything?
Syaraf Salim. Saya dah boleh masuk lah Google Meet. Sebelum ni tak boleh. Alhamdulillah, syukur. Wow. Hai. Hi Ashraf. Can you hear us clearly? Boleh dengar? Yes. Okay, cantik. Alright. Alhamdulillah. Okay, ramai macam. Sambung teacher, sambung. Okay, I will. Terkedu. Ashraf kata malam ni dia boleh join. Okay. So, what was I saying? Oh, I said, okay. So, benda-benda yang teacher Nako and I will share tonight ni, you have to keep in mind, teacher ada gini-gini, mana boleh sebab dalam exam cannot use phone, cannot use dictionary, so semua like you know. So, benda ni bear in mind, this one is preparation before exams, okay? Alright. Okay, let's take a look. So, what you should not skip, okay, what you must not skip, okay, you always need to use dictionary, okay, dictionary ni wajib ada lah, now you have phone kan, alright. I cannot conteng-conteng here because I'm using tabs dekat dekat Chrome ni, Google Chrome. Alright, so it will be limited lah. Sebabnya I cannot share my PowerPoint, PowerPoint slides tu sebab ada problem dengan tu. Okay, so another one is when it comes to reading paper, you must always, 3 kali saya tulis always tu. Read question first. Kena baca soalan dahulu. Sebab apa? So that dia barulah awak ada arah tuju sikit. Alright, okay. So read question first, okay. Jangan tengok poster, lepas tu baca poster dulu. Jangan tengok teks, baca. Saya takut you get overwhelmed. Akan jadi macam benda yang nak tanya benarnya, benda yang nak tanya macam like, okay. So read question first, so that macam like, okay, awak tahu, okay, benda dia nak suruh kita cari. Then you know what to cari, alright. Okay, after you read question, you read answer choices. Okay, untuk reading paper, part 1 tu, okay, let me show you part 1. Part 1 ni, ada 8 questions ni je, ni, this one, 1 to 8, okay. So untuk reading, we have 5 parts, alright. Part 1, we have 8 questions only, okay. When we go to part 1, dia, ni, perkataan-perkataan yang diguna ni, semua vocab ni mostly daripada B1 to B2. B1 to B2 ni maksudnya this is your level daripada form 1 sampai form 5. This is the words are here. Dia banyak perkataan B1, perkataan yang mudah-mudah yang awak patutnya faham. Alright. Okay. What makes you salah biasanya because you did not check satu. Okay. Alright. So just now I said read question. Okay, let me see kalau sini boleh tak tengoknya. Okay, sorry again because memang I cannot share punya, share whole screen pun cannot. So memang I have no choice lah. I cannot conteng, I cannot use pointer juga. Okay, so you can see my cursor kan? Ika, can you see my cursor? Cannot see. Nampak. Okay. I besarkan screen. Okay, tak apa. Alright. Perhaps I think pelajar boleh ni. I think to maximize the display kan, what you can do, students, awak boleh pinkan teacher Alya punya screen tu. Dia ada kalau you klik dekat tu dekat phone masing-masing, awak dekatkan tangan awak dekat display teacher Alya tu, dia ada macam button tu kan, macam jarum peniti tu, tekan dia tu kan. Dia jadi besar sikit. Right. Okay, tu mungkin nampak besar sikit. Okay, alright. Hope it helps. Thank you, teacher Nako. I'm sorry for tonight. So sorry. Anyway. No, it's okay. We had a lot of different experience online punya learning ni. Disconnected, got problem with the slides. That's very common. So yeah. Okay. Alright. Okay, sambung tadi. Where was I just now? Okay. So I was saying kalau perkataan the vocab yang they use for part 1 ni mostly banyak ke B1. Words yang you are very familiar with. Okay, perkataan yang awak senang-senang. What makes you silap? Ada dalam 8 soalan, kadang-kadang you get 5, salah 3, salah 2. And then usually because you did not check. Sebabnya dia punya mistake
sikit-sikit je. Oh macam like bila you go through balik, awak akan macam duk perasan pula gitu tadi. Alright. So it brings to the next step. Okay, you need, after you read all the answer choices, A, B, C tadi tu, okay, baca soalan, baca answer choices, okay, A, B, C, and then you scan the title, kalau ada title, or caption, if there's caption, okay, if ada picture or graph, you scan them first, okay, before you go and read, alright. Sini ni bunyi macam susah kena buat, tapi kalau you always do it, benda tu akan naturally, and then it will be easier for you lah, okay? And then you have to read every sentences in detail. Why do I say every sentences in detail? Sebabnya distractor tu dalam soalan here, okay, dengan A, B, C ni, okay, dia ni kadang-kadang dia tukar sikit je. Patutnya Alan is inviting Sarah. Okay, maybe dia tukar nama, patutnya orang lain yang invite orang lain. So that's why you have to really tengok satu-satu. Tengok dekat text, tengok dekat answer choices. Tengok dekat text, tengok dekat answer choices yang next pula, alright? So that's why you have to read every sentences in detail. This one is just to avoid silly mistakes je, alright? And then you have to compare each answer choices to relevant info. Kena compare setiap A, lepas tu cari yang dalam teks. Okay, ada dah yang berkaitan dengan A. B, okay, mana hak yang close to B? Okay, apa yang buat, katakanlah kalau rasa macam, oh A ni dah betul. What makes A tu salah? Mana perkataan atau mana yang statement yang dia ada salah? Alright, later we are going to see. Kita akan buat satu-satu, kita tengok . Okay, and number 7, you create your own question. Create and ask your own question. Okay, just to recheck soalan tu. Just to recheck awak punya jawapan betul ke tak. Right? Kalau tengok pada sini ada 7 steps ni macam banyak benda je lah. Teacher, 7 soalan kita ada sejam setengah je. Yes, tapi macam like I said, kalau you always do it, benda tu it comes naturally, buat dalam beberapa minit, siap. Alright. Okay, now let's take a look. Contohnya, I said just now, right? Let's take a look at question 1. Okay, this is example of part 1. Okay, they will give you a text like this, sama ada dialogue macam ni, atau dia bagi poster, sometimes they give you graph ke. Alright, okay. Saya banyak cakap, saya nak pilih seorang lah. Siapa nak volunteer? Seorang. Ya, Nain Wasalti ni siapa? Nain. Okay. Nain. Okay, tadi saya kata first kali Nain kena buat apa bila kita tengok question? What do we have to do? Okay, first, what do we have to do? Mula-mula sekali, what do we have to do? Baca soalan. Yes, baca soalan. So can you help me read the question first? Saya tak nampak. Okay. Read the text ya. Okay. From the message. Number 1. Oh. Yang nombor satu Yes. Number 1. Okay, from the message above, we can conclude that. Alright, okay. Okay, that is the first step. Okay, so dia minta apa Naim? Daripada message tu dia minta apa? Dia suruh buat? Conclude. What? Conclude. Okay, what is conclude? Simpulkan lah. Dia nak tanya, message ni nak cakap pasal benda. What is the isi penting dia sebenarnya? Gitulah, right? Okay. After you read the question, you are going to read. Okay, Naim, choose someone please, Naim, for me. Siapa ada nama ni Choose a girl lah. Aisyah Nabiha. Aisyah. Just random. Okay, Aisyah Nabiha. Suka. Aisyah Nabiha. Can you hear me? Aisyah Nabiha? Yes. Alright, Aisyah. Ya, boleh dengar. Okay, first step, Naim dah buat read question. Second step, what do you have to do? Her connection is not good. Read baca soalan. Answer choices. Baca yang A, B, C. Can you help me baca A, B, C please? Ellen is inviting Sarah.
to go hiking. Okay, B. Ellen wants to meet Sarah at the venue. Okay, C. The girls will be going hiking in the evening. Alright. Okay, so there are 3 answer choices. Okay, kita nak tahu yang mana yang pengganggu. Okay, so kan I said every A, B, C tu you keep checking. Okay, set A yang mana. Okay, benda A kalau dia betul, Y betul. Kalau dia salah, which part yang dia salah. B, same it goes to B and C. Make sure you can justify satu-satu sampailah you can do. Alright. So, kita ada dah. Okay, A dia kata Alan is inviting Saras to go hiking. Maknanya Alan yang ajak Saras. Okay, kita nak tengok betul ke Alan ajak Saras? Ke Saras ajak Alan? Okay, B dia kata Alan wants to meet Saras at the venue. Alan nak jumpa Sarah dekat venue. Okay, another thing is untuk part 1, the questions atau distractors ni dia akan try to kacau you dengan perkataan yang lain. Dalam distractor dia guna perkataan lain, dalam teks tu dia guna cara lain, beritahu. So gitu je dia nak tu. Alright, okay. Now I'm going to read je lah, cause saya takut nanti tak sempat part lain. Okay, untuk yang ni dia kata okay, this is a dialogue box. Alright. Katakanlah kalau orang tersilap, dia ingat yang bila hi Alan ni, Alan yang bercakap. So bila yang the first dialogue box, who said this? Yang hi Alan, are you free tomorrow morning? Siapa kata ni? Saras. Saras. Yes. So Saras start. Alright. Thank you Hana Fauzi. Okay, hi Alan, are you free tomorrow morning? Lepas tu Alan reply, hi Sarah, yes I am, why do you ask? Okay, lepas tu Sarah, Alan, lepas tu Sarah jawab balik kan, great, shall we go hiking at Bukit Aman around 7 AM? Okay, so kita tahu dia nak pergi apa? Dia ajak siapa pergi buat apa? Siapa ajak siapa ni sekarang ni? Sarah ajak Ellen Okay, Sarah ajak Ellen. Sarah ajak Ellen gimana? pergi hiking. Okay, Bukit Aman. Hiking. Aman. Alright, okay, now kita tahu Sarah ajak Ellen pergi hiking Bukit Aman. What time? 7 AM. 7 in the morning. Alright, okay. I really need to burn some calories. Okay, lepas tu Ellen jawab, dia kata, sure, I will meet you at the foot of the hill. Saya akan jumpa awak dekat kaki bukit. Don't forget to wear suitable attire. Alright. I cannot see the question. Kak Eja, read question ke? Oh, this is a lot bigger. Now can see. Besar. Bagus. Can you all see? Okay. Excellent. Boleh? Okay. Now kita tahu siapa yang ajak siapa, and then Sarah ajak Ellen, so semua kan? Okay. So, katakanlah if you did not label ni, benda-benda simple je. Tapi kadang-kadang benda simple ni lah akan buat awak macam like buat mistake, benda-benda macam tu. So, we want to minimize such mistakes, alright? Sama dengan benda-benda lain ni, soalan lain. So, kalau you can tanda here, okay, this one Sarah kata, this one Ellen, Sarah, Ellen, okay. Sebabnya sometimes ada yang jawab A. Ellen is inviting Sarah to go hiking. Is A correct? No. Okay. So sebabnya daripada tadi saya tanya siapa invite siapa, right? Okay. Sebabnya bila saya buat ni dengan my students ada yang macam like tersilap. Padahal bila dia tengok balik, yelah teacher. So we don't want that. Untuk question 1 to 8 ni, mistake yang buat semua benda gitu-gitu je. Macam like, lah teacher. Gitu, right? Okay. So kalau B dia kata, okay, A kita nampak dah, okay, silap dia dekat Ellen ni. Bukan Ellen yang invite Sarah. Okay, so okay, I cannot conteng my screen. Tapi kalau saya boleh conteng ni, saya akan conteng ni. Ellen ni salah sini. So that's why A salah. So aku kena prove ni. Kan saya kata, every question answer choices tu kita go back kat soalan balik. Dekat teks tu balik. Untuk cari, okay, benda evidence yang nak buat dia salah. Okay. B, Alan wants to meet Saras at the venue. It's true. True? Why do you say it's true?
Because he want to meet at the foot of. Okay, foot of the hill. Alright, okay. So you said, this one Alan said, and then dia nak jumpa dekat foot of the hill. Alright. Another word for the venue, betul tak? Okay. Alright, tapi we have another one. So, just because awak rasa B ni betul, always check for another one. Don't just go straight, okay? So this one you can prove. Awak ada, okay, evidence dia Sarah's venue ni dekat foot of the hill. Alright. That one, thank you. Who answered just now? Thank you so much. Okay. C. The girls will be going hiking in the evening. Wrong. Okay, why is it wrong? Where? Because he say evening. The morning. Okay, evening. You pun highlight contoh evening. Sebabnya kat sini dia kata around 7 AM. Nampak tak? Okay, this one might be easy lah. Okay, sebab yang ni macam like ayat dia pun pendek-pendek like this kan. Okay, it will be a little bit challenging when you have questions yang macam hak ni, panjang ni. Dia bukan challenging apa, sebab dia banyak. So, kadang-kadang orang rasa macam overwhelmed. Gitu lah. So, every sentences ni dia check. Okay, dengan A ni ada kena-kena tak? Okay, B ni ada kena-kena tak? Alright, so that's how you do it. Always come and check. And then trick dia adalah it's either dia tukar orang ke siapa atau dia tukar, contohnya kalau number 3 ni dia guna junior professional. Dalam ni dia tak guna for junior professional, tapi dia nak kata this is not junior professional, tapi dia guna perkataan lain dalam ni. Okay, so kena cari benda satu-satu. So make sure you can justify. Okay, kalau ni salah, apa ni salah? B ni salah, apa salah? Kalau C ni salah, why is it wrong? You need to justify so that you don't do silly mistakes. Okay, that is part 1. Part 1 patutnya kalau you do it carefully, if you have, okay, mula-mula baca dulu buat kan. Okay, bila nak check later on, bila dah siap semua, come back and check one by one like that. Sentences by sentences. Okay, part 1? Boleh? Part 1 should be fine lah. Alright. Part 1 dia nak tengok macam gitulah. Alright. Okay. Okay, let's try question 3. Can I give you like 2 minutes? Can you try to answer? Okay. Alright. Cuba tengok number 3, what's the answer? Baca dulu the steps yang I ask you to do. Okay, baca tengok. Who else can read for me? Number 3. Hi. Okay. Hana Fauzi, yes. Hana. Bagus Hana. Okay, Hana. Hana, can you help me? Yes. Okay. Read number 3 tapi ikut step yang I said just now. What do you have to read first? Question. Okay, can you read the question first? From the newspaper extract above, we know that even you. Alright, okay, kita Hana. Okay, so sekarang ni dia kata from the newspaper extract above, we know that even Yuan. So kita nak tahu pasal even Yuan ni. Siapa dia pula dia ni. Alright. Okay, so can you read answer choices please? A was victorious against Shafiq Kamal. Okay. B is a junior professional sports player. Okay. C compete in his 8 successive national meet final. Alright, okay. So kita nak tengok even Yuan ni betul ke was victorious against Shafiq Kamal? Betul ke dia menang dengan Shafiq Kamal? Atau even Yuan ni adakah dia junior professional squash player? Right? Okay. And C atau even Yuan ni dia compete dalam 8 successive national meet final. Alright, you have these 3 choices. You want to know pasal even Yuan. Okay, so we are going to look at the newspaper extract and kita akan baca and then kita akan refer sentences by sentences and then kita akan match sentence mana yang menunjukkan choice answer choice yang mana. Alright, it's okay Teacher Ija. Teacher Ija kata ada yang line tak apa elok. It's okay, we understand, don't worry.
Okay. Hana, can you read? Hana ni nama sama dengan anak buah saya. Can you read newspaper extract, please? Sure. Sunday is for even UN and low viewer as they stamp their authority at the Ohana National Squash Championships. The elder statesmen of the national team proved that they are still the ones to beat by winning the men and women's title respectively at the National Sports Center Bukit Jalil yesterday. For event, it kept a perfect week for him as he finished without dropping a single game throughout the tournament after beating Shafiq Kamal 11-8, 11-9, 11-6 in 48 minutes. We were competing in her 8th successive national mid-final, had to do it the hard way against a fire-up as Siva Sanggari. The world number 23, however, prevailed by winning 3-11, 11-7, 11-6, 3-11, 11-9 to add to the titles he won in 2012, 2014, and 2019. Alright, okay. Now, okay, after you read everything, we are going to go through one by one, okay. Again, I would like to say, yang this one nampak start dia macam slow satu, but then kalau you do it on your own, dia akan jadi cepat je, alright? Okay, A was victorious against Shafiq Kamal. Even Yuan was victorious against Shafiq Kamal. Is this correct or wrong? Correct. Why do you say it's correct? Can you tell me, can you provide me evidence? Because it says a perfect week for him. Okay. As he finished without dropping a single game. After beating Shafiq Kamal. Yes, okay. So dia kata for Evan, beating Shafiq Kamal 11-8, 11-9, 11-6 in 48 minutes. Okay. So A, you found the justification. Okay, tapi I said don't stop there walaupun nak rasa macam A dah. Okay. But let's just check for B pula. Okay, B is a junior professional squash player. Okay, now if you say A is right, why do you think B is wrong? Kat mana yang salah? Yang mana satu yang distracted dia? Yang salah dia? Apa yang mengganggu tu? Can you justify this one? Can you justify B ni? Kalau kata A salah, kalau kata A betul, why do you say B ni salah? How are you going to find it? Macam mana? Okay, untuk B dia kata even Yuan ni a junior professional squash player. Dia kata junior, right? Okay, now let's find in the text. Ada tak dia kata team junior? From the text tu? Okay, tak ada. Tapi dia kata apa dalam teks tu? Okay, yes tadi? Yes? Elder statesman. Okay, so let's take a look at the second paragraph situ. The elder statesman of the national team, okay, elder statesman tu maksudnya macam yang dah senior situ. Team diorang tu prove that they are still the ones to beat by winning the men and women's titles respectively. Okay, so that paragraph, the elder statesman of the national team tu, that paragraph show that even Yuan is not a junior professional. He's in as macam like orang yang bukan junior dah lah. Alright, orang yang up sikit lah, senior. Gitulah, nak kata senior gitulah. Alright, so B justification dia ada dekat paragraph 2. Okay, how about C? If you said C is wrong, why do you say it's wrong? Kat mana yang salah dia? Where bukannya Ivan Yuan. Yes, thank you so much. Which paragraph is that? 3, F4. Okay, 4. Okay, tengok paragraph 4, dia kata we weren't competing in her 8th successive national meet final. Kat sini dia kata dalam soalan dengan dalam distractor ni dia kata even Yuan
competed in his 8 successive national meet final. Orang yang lain-lain. Benda simple je, right? Tapi kalau kita baca sekali gitu je, kita dot check, kita dot betul-betul, you might do mistake there. Alright? That is why it is important, walaupun jumpa dah yang betul, try to find justification kenapa that B or C salah. Do you get it? Nampak? Benda nampak simple, soalan nampak simple-simple. Tapi kalau when it comes to question a bit tricky, then it might help you. Alright? Okay, now let's take a look at, okay, that is part 1. So part 1, it should be fine sikit lah sebab patutnya dia simple sikit, right? Okay, now let's go to part 2. When we talk about part 2, okay, part 2 ni biasanya dia akan tanya pasal grammar. Yes, grammar. Tapi grammar yang dia, okay, part 2 is this one. You see? Question 9 to 18. This one dia ada contoh satu and then dia ada ginilah. This one dia ada A, B, C, D. Okay. So what will be asked in part 2? Okay. By the way, Teacher Alya, Yes. I think students, maybe they want to know when you mention about B1 level, kan, B1 level, B2 level tu, I think some of them, diorang tak jelas tau. Apa tu B1 level, B2 level, apa tu kataan tu? I rasa lah, let's recap that on that. Okay, alright. So B1, okay, correct me if I'm wrong, okay, Teacher Nako, Teacher Ija, Teacher Ika, semua, okay. For B1, usually it's for B1 low kan, Form 1, Form 2, that's B1 low, right? Right? Nako? Okay, so let me share you the vocab list for B1, okay? You can just Google je, okay, perkataan-perkataan you. Can you see? So ni contoh-contoh dia perkataan yang biasa. Absent, accept, accident, accommodation, accompany. This is B1 level punya vocab. Afternoon is B1, aeroplane is B1. Yang ni perkataan-perkataan yang expected from you daripada masa form 1, form 2. Contoh lah B1. And A1 itu level sekolah rendah kan? Level sekolah rendah. Kita ada B1 high, B1 low, right? B2 is Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I was actually being careful because there are 2 rooms inside here, 2 mates, so I was being careful not to click the other side. Sebab teacher tak nak masuk, dia ada stand mute je, nak duduk sini. Okay, anyway, apa tadi Teacher Alya, the question? okay. Can you tell the kids yang B1 and B2? Because I'm quite confused macam B1, form 1 until form 5 kita ada B1 high, B1 low macam tu kan? Okay, so safer level. Okay, teacher akan sentuh nanti bila masuk part 4, but just sekadar secara general, untuk pelajar-pelajar tingkatan 5 tahun ni, awak kena tahu yang nanti tunjuk gambar satu. Okay, untuk tingkatan 1 hingga 3, words yang teacher ada show awak tadi, yang beritahu awak tadi, yang ditunjuk kat skrin ni, ini adalah antara words yang dalam lingkungan yang kita nak test untuk SPM lah, okay? Kita panggil dia B2 level, daripada B1 sampai B2 level. Ada some kita nampak macam dah C1 sikit dah, okay? C1 low, okay. Untuk pengetahuan awak, masa UPT 3 tahun 2019, clear tak teacher punya sound? Sekejap, let me wear this. Very clear. By the way, guys, teacher aku is having a full program, so yeah, so give us sound. Am I breaking? No? No, you're doing fine. No, alright, okay. Because hello, am I there? Yeah. Okay, great. Okay, for your information, when you were sitting for PT3 2019, test, tempat penguasaan bahasa yang kita test uji ialah B1 level. Okay, jadi tapi untuk SPM awak dah naik tangga form 4, dah naik tangga form 5, jadi awak dah tinggi sikit, kita umur pun dah meningkat kan, jadi kita expect penguasaan bahasa Inggeris pun dah naik sikit lah koman-koman kan, jadi dia dah B2 level to C1 sebab ada setengah pelajar dia memang advanced sikit kan, dia lahir-lahir cakap BI lalu, dia pun mimpi-mimpi kot BI, ada setengah pelajar macam tu, jadi C1. Okay, awak jangan
pening tau sebab untuk CEFR, okay, CEFR ni dia term je. Macam awak belajar sains, matematik kat sekolah pada tahun 45, cikgu panggil KSSM, betul tak? Kan syllabus KSSM. So untuk bahasa Inggeris kita terbalikkan. So KSSM is CFR. Kita translate dia 2 in 1 dah kat situ. Okay, sebab CFR tu adalah international punya framework. Jadi untuk bahasa Inggeris sahaja kita KSSM kita panggil CFR lah. Jadi sama je benda tu. And untuk bahasa Inggeris ni kita punya level terbalik tau. Kalau cikgu awak kata, teacher Atika kata, teacher Ijra cakap, awak Austin Azim cakap, okay Ali, awak level A2. Okay, awak jangan knock-up pula. Okay, because level A2 tu rendah lagi. Itu level UPSR. Okay, untuk CFR dia terbalik. A paling rendah. B tengah, C paling okay, C paling advanced. Right, C paling proficient. Jadi untuk SPM awak berada tahap B. So ada B1, B2. B1 untuk mendengar rendah, B2 adalah untuk SPM. Expected form 4 and form 5 lah, form 5 insyaAllah. Okay, so teacher sudah balik pada Cik Alya. Nanti if ada masa I can show you some slides on this. Yeah, I hope that helps. Alright, okay. So what teacher Nako mentioned, so the one yang I showed you now here is B1 level. So B1 level is form 1 until form 3. These are the words yang expected from you. Alright, so kalau yang B2 kononnya yang susah sikit B2 macam gini this is yang I can telah, tapi you can find dekat dalam Cambridge punya tu ada, okay. You just google je C1 B2 level perkataan macam mana. Yang C1 means you are dekat university level dah atau form 6, alright. Okay, habis sekolah lah, that one is C1. So C1 C2 is biasanya higher up sikit lah. Alright, okay. So untuk part 1 biasanya banyak yang B1 punya vocab, perkataan-perkataan yang biasa jumpa. Alright, okay. Now, okay, let's continue. Okay, let's go to part 2. Kalau part 2 ni, perkataan yang diguna lebih banyak je B1 tapi lebih sikit ada B2. Okay, and then part 2 ni, memang dia test on grammar, but then dalam grammar tu dia test banyak vocab. Okay, what do I mean by vocab? Okay, but first kita tengok dulu what will be asked. Benda questions yang they will ask you lah. Okay, these are the part of speech yang biasanya dia akan tanya. Okay, vocab ni vocab lah kan. Okay, noun, they will ask you noun. Can you see? Right? Okay. Yes. Okay. And then you have adjective, you have verb, you have adverbs. Okay. And you have to know, this one benda yang you should, itulah macam noun dia memang berkawan dengan adjective je. Verb dia kawan dengan adverb. Adverb ni kawan dengan verb. Gitu. Atau adjective kawan dia dengan noun. Atau kalau dia tak kawan pun, dia lagu mana dia punya tu. Alright. So by now you should know all these things lah. Okay, phrasal verb, okay, and preposition, they ask you conjunction atau pronoun. Okay, ni jenis-jenis 2 until 9 ni jenis-jenis. Tapi how are they going to ask you? Okay, contohnya, okay, let's see. Alright, let's see number 9. Okay, number 9. Okay, this one number 9, can you tell me in which class is this? Number 9, perkataan-perkataan ni kelas mana? Kategori mana? Daripada, is it a verb? Is it a noun? Are they adjectives? Cuba teka tengok. Cuba teka tengok dulu. Boleh Cuba teka. I give you something yang easy lah. Fatini nak jawab. Okay. Apa dia? Fatini. Okay, Fatini. Kenapa Salih tak jawab? Alamak, pandai dia panggil orang. Okay, let's try. Okay, number 10. Kita try 10 je, senang. Okay, what is number 10? Dia test on apa? Go Fatini. 10. Nombor 10, benda number 10. And, also, then, further. Okay, dia nak test on apa ni? People, can you check chat box? Conjunction. Conjunction. Yes, thank you so much. Okay. So, panggil penanda wacana. Alright. Memang dia tanya penanda wacana tapi dia nak tanya which is best to be used.
Alright, mana yang sesuai dengan konteks. Okay, atau kalau we look at number 9, it tests on verb. Okay, it tests on verb. Semua verb ni, boost pun verb, enriches pun verb, upgrades pun verb, supplements pun verb. Perkataan dia, maksud dia semua lebih kurang. Boost ni macam mengembangkan, enriches ni macam memperkayakan, upgrades ni, you know, semua perkataan yang lebih kurang. Tapi now dekat part ni lah dia nak tengok awak pandai tak guna yang paling sesuai dengan konteks yang diberikan. Alright, so that's why first you need to identify, okay, dia nak tanya apa? Okay, kalau verb, okay, verb ni you need to know all the meanings. Okay, so it will be disadvantage for you kalau buat ni sekali masa exam je. Masa exam je macam lah ada lain kan. Tapi kalau masa exercise, then you can always tengok, okay, boost ni macam mana maksud dia. So look at the context balik. Alright, okay. So, okay, 9 dia tanya verb. Okay, 10 ada jawab conjunction. Okay, how about 11? 11 ni dia tanya pasal apa? Which category is it? People, can you comment dekat chat box tu? Cepat komen. Adjective, Hana. Thank you. Nice, Hana. Okay, adjective 11. How about 12? Tengok perkataan mana yang awak faham. Instill. Ada instill. Ada encourage. Verb. Thank you so much. Alright, tadi ada this one guy yang jawab. Okay, Hana pun jawab verb. Alright, number 13. How about number 13? Preposition. Okay, alright. Satu lagi saya nak sebut kan. Kalau soalan-soalan dulu, dia, okay, kalau katakanlah verb kan, dia pun bagi feel, filled, feels, feeling. Dia dah bagi gitu kan. Tapi untuk noun ni, kalau perasan, we don't really have that anymore. Dia akan bagi verb je semua, form yang sama, feel, dia tak ada, dia macam like feeling, no, macam like yang contoh yang LPM bagi tu, setakat ni tak ada lagi gitu. Kalau tengok yang paper SPM before this, they will test you like that lah. Kalau will, kadang-kadang dia kata will, would, could, can. Alright, atau yang this one, dia tak, kalau tengok, kalau verb ada S belaka. Kalau tak ada S, semua tak ada S belaka. Tengok macam 12, feel, instill, impart, encourage. So, like I said just now, they are not testing you grammar, they are testing you macam mana you want to know which one is yang suitable. Instill ke yang untuk ayat ni, okay, that's why yang ni memang dia focus on vocabulary, okay, the suitability dalam konteks dia. Alright, so that is part 2. So part 2, this is where you really need to know, how to use dictionary. Sebab awak nak tahu kalau boost ni guna macam mana, enriches ni guna dalam sentences yang macam mana, kalau upgrades ni guna yang macam mana. Alright, okay. I have another part. Okay, let's see part 3. This part 4, we are going to listen to part 4 and part 5 tu yang a bit more quite new kan. Okay, untuk part 3 ni, okay, part 3 ni bila awak tengok pun macam Allah. This one and macam kalau before this your seniors before they have to answer, they have to tulis sendiri and cari jawapan sendiri. Yours now, answers is already given, cumanya dia ada bagi benda yang untuk menyerabutkan awak. So steps dia still sama. You always read question first and then go through answer choices. Ada A, B, C, D. Kenapa you read answers first? Okay. It is important sebabnya before, okay, kadang-kadang macam like bila banyak perkataan macam ni kan, kawan-kawan pernah tak awak baca line first ni sampai 3 kali? Pernah tak? Pernah tak? Maksud macam aku nak baca benda, apa aku nak faham dulu baca first line. Maksud baca sekali lagi, apa aku nak faham dulu. Right? Okay. So, yes. Okay. Bukan kata you je pernah. Macam kita orang pun macam like kadang-kadang terawang-awangan tengah-tengah jawab exam tu, terberangan sekejap.
Kan tahu kan? Alright. So to avoid you, Batin Afrina kata always. Okay, don't worry. So that's why you have us. Okay. Okay. So that's why before you baca ni, sebab kita ada tujuan dah. Kita baca ni sebab kita nak cari jawapan dia yang betul. So you go straight to the questions. Ada 19 until 26. 19 and 26 tu, it will help you to know what is the article about. Dia akan bagi awak overview, dia akan bagi awak mikir, okay, first awak baca dah. How does the writer know Ravin? Okay. No, first awak kena tahu, siapa Ravin ni? Writer ni benda kena mengena writer dengan Ravin. So you read pula answer choices. They met at an orang asli village. Ada ke orang asli village? Atau they met when the writer first joined the MNS. What the is MNS pula? What is MNS? Okay. So the questions here help you to understand what you want to look for dalam ni. Right? And please know that question dia ni, dia ikut paragraph by paragraph. Okay, dia tak ada 19, jawapan dia dekat belakang sekali, no. Dekat bawah sekali, dekat paragraph last sekali, tak. Dia akan ikut paragraph by paragraph. Cumanya dia dah semestinya kalau 19, paragraph 1, tak. Alright. Kalau 20 dia tulis dah, in paragraph 2. That means, okay, ni dia ada dah bagi clue for you. Alright. So straight away go to paragraph 2. Tapi, don't skip paragraph 1. Always read everything. Okay? Alright. Benda ni macam yang part 1 tadi juga. You read question, you read answer choices, and then you read everything. Lepas tu, go to part 1. Paragraph 1. And then you compare. A, why do you say A is correct? Okay. Justify. B, why do you say B is wrong? Justify. Alright. Teacher, lambat gitu teacher. Lambat kalau masa tu baru nak buat. Tapi you always need to know, kena buat macam tu so that kita takut kadang-kadang kita ni overconfident. And overconfident is not good. Alright? Betul. Make sure we can always justify. Apa kita boleh bagi reason. Apa aku kata D salah. And bila kita kata boleh tu maksudnya you found something in the text. Alright, so when you found something, you highlight it, you conteng lepas tu tulis notes ni, D ni the writer Ravin work dekat corporate building. Corporate building bukan, dalam teks ni kata sini. Alright, boleh semua? Kalau faham angkat tangan. Kalau faham angkat tangan. Payah nak understand. Okay, Ashraf, Ashraf, can you tell me macam kat mana payah nak faham? Can you tell me? Ashraf? Kalau faham angkat tangan. Ashraf, yes. Saya kalau BI je, tak tu sikit je, payah nak faham. Wah, saya faham. Dia segi boket ke? Baguslah Ashraf ni, suka lah you. Dari segi macam ayat ko, payah lah. Kalau ayat tu writing yang lain. Tapi yang ni, daripada reading ni, it can help you untuk buat ayat. Ashraf. Betul Ashraf. Tapi gini Ashraf, kan sebab tu saya kata benda ni kita tak boleh buat awak tak boleh expect guna teknik saya ni dalam exam terus. Cannot lah, you have to do it this one macam banyak kali. So, dictionary memang kena jadi best friend awak atau dia kena jadi girlfriend awak lah. Tu yang awak cari semua. Okay, ni benda. Alright. And then satu lagi. Katakanlah this one awak nampak ni dalam exam, awak tu cakap, banyaknya perkataan aku duk tahu. Jangan tengok pada perkataan yang you don't know. Tengok perkataan yang you know first. Lepas tu try tengok. Daripada ayat tu, perkataan yang awak faham ni, boleh dok rasa agak-agak benda, agak-agak apa. Faham tak? Sebabnya Ashraf, okay, and other friends, alright. Kalau you always focus on the words yang you don't understand, you keep telling yourself macam, dok faham ni, banyak perkataan susah, dok faham. Try to find words yang you can understand first. Baca ikut konsep. Saya try teacher, saya try. Bagus Ashraf, I love that. Okay, tak apa Ashraf. Macam
Maybe kali pertama susah, kali kedua susah. Tapi buat yang, kalau Ashraf gini, try untuk buat yang part 1 tu dulu, biasakan. Kan. Sebab yang tu part 1 kan dia teks pendek-pendek je. Alright, tapi dia boleh lah buat sekali, dia kena pendek-pendek. InsyaAllah boleh buat. Alright teacher, alright. Dan masalah Ashraf ni bukan dia seorang je. Semua orang masalah yang sama. Cuma bagusnya sebab dia suarakan kat sini, so you are actually helping your friends, your other friends too. So yeah. Alright. So that is all from me for part 1, part 2, part 3. I couldn't go with you satu sebabnya we have part 4 and part 5. Tapi I hope benda yang I tried to bagi tahu, benda sikit je saya bagi tahu. I think macam like many of you tahu dah benda tu. Okay, you know dah step dia semua. Cumanya bila buat ni dia ada sometimes even my students ke kita pun kita ada macam like a little bit confident tu extra sikit. Jadi kita baca pak sekali je. Dah check dah. So recheck is important. Betul. Okay? Betul. Boleh semua. So reading ni is all about technique. Okay? Betul. So you have to see one by one semua, then baru boleh. So yes, I really hope I help you. Kalau dok faham, you can always come back and then ask. Okay? So now, ada lagi any questions yang anyone would like to ask? Part 1, part 2 and part 3? Ada? Okay. Anybody? Soalan? From what you have said, one thing yang kita kena buat pertama, jangan takut. Buat je, go je. And then number 2, you need to have a lot of practice kan. Kena dah biasakan banyak kali. Benda first time memang susah, tapi banyak kali tu senang. I'm just trying to recap what teacher Alya have said. And then yang ketiga, teacher Alya, by the way, kalau macam kita ada 5 part ni, when we first start answering the reading, can we choose which part yang kita nak jawab dulu? Adakah itu membantu ataupun nanti kalau kita jawab yang sebenarnya benda tu agak mengganggu sebenarnya? What do you think? Should they start with the easier yang dia orang rasa tu? You rasa lah untuk latihan. Sebabnya biasanya, okay, kalau part 1 until part 5 ni, it's according to difficulty. Part 1 paling senang, part 2 susah sikit. Betul. Susah sikit lagi, part 4 confusing a little bit, part 5 lagi gitulah. And then part 5 pun dia ada perkataan C1 dan C2 sikit. Okay, part 4 pun ada sikit-sikit lagi. So katakanlah kalau dalam latihan, kalau dalam exam maybe you like to do yang easier dulu kot. I don't know lah, tapi it depends on preference masing-masing. Tapi we can also listen to Teacher Nako, what she has to say. Takut dia ada teknik yang Teacher Nako dia macam kebabom sikit. So yeah, ask Teacher Nako as many things as you want. Alright, so thank you Aina. Aina said macam everything is clear. I hope it's clear lah. Okay. Nanti buat latihan tengok balik ni video ni, tengok ngajak balik pegang buku tu, tengok balik dengar teacher Alya buat. That's alright. Okay, so that's all from me. Now I'll pass the floor to Teacher Nako. Okay, clear teacher. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Sorry, teacher ni dengan nama diseru ni dia bodoh macam I was in the other room tadi. So tak pay attention so much dekat your part 3. Sorry teacher Alya. Sekejap, teacher silakan sikit. By the way, I just want to mention to you before teacher Nako proceeds. She's actually being very gracious of her because she has to attend 2 major programs tonight. One is with us, but the first one is with her school. So that's why she has to be on and off, because otherwise she will be like gluing her screen from the moment we start till the end of it. So this is the clashing and the that she has, and then now she's with us. Thank you so much, and let's have Teacher Nako to present. Okay, thank you Teacher Ika and Teacher Alya, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh people. Okay, selamat malam semua. Dah macam DJ dah teacher rasa. Okay, so teacher tak nak ambil masa banyak sebab now dah 9:30. So I plan to chill je, memang chill sungguh ni. Jadi awak jangan terkejut kalau teacher terlalu santai malam ni, memang chill sungguh ni. So, okay, right. So just now awak dengan Teacher Alya
dah tengok part 1, part 2 and part 3, right? So basically hopefully teacher Alya has I think has share with you great things, tips and tricks on how to score part 1, part 2 and part 3. Okay, before that, teacher kena ingatkan diri sendiri dan juga nak minta tolong you guys, kalau lah teacher terlaju cakap kan, tolong cover teacher sikit, so laju nak tu, tolong slow sikit. So you can unmute yourself or you can comment kat chat box semua, teacher sikit, sebab takut laju because I have this habit of speaking so fast. So yeah, okay, bismillahirrahmanirrahim. You should see on the screen right now the slide. Okay, kita baik langsir pula. Okay, kita tak kopi je daripada body. Alright, so insyaAllah malam ni teacher jadi hyper sikit sebab minum kopi. Ya Allah Akbar. Sabarlah. Okay, so malam ni kita nak tengok part 2 ni dengan me, teacher Nurul, Nakiah dan competition aku tingkat tu. Okay, we are going to look at part 4 and part 5 insyaAllah. Okay, so kalau ada sembarang pertanyaan, like let's say kalau you perasan masa TOV, masa PPT bawah ni buat MPP tu rasa macam payuhnya nak score part 2 and part 4 and part 5. Okay, please ask questions. I would be more than glad to attend to your questions and hopefully we can try to solve any of the confusions on part 4 and part 5. Sebab kita nak untuk reading and use of English ni awak semua score command 30 ke atas. Kita dapat 40 markah, right? Okay, kalau boleh jangan salah lebih daripada 10. Okay, awak kerak lalu 30 tu. Sebab the moment you dapat kepala 2 ke bawah, 29, 28, 25, you have to accommodate the loss of marks dekat paper lain. Not accommodate mana? Writing ke? Dah kiok dah situ, inalilah dah situ kan, sebab kita punya part 3 dah payah kat situ, extended task. No accommodate dekat speaking. Kokak BM kita, BI kita kan, grammar, I don't understand dah out dekat situ. Nak accommodate kat listening. Lagu ringtone, lagu Salim kan, lagu ringtone, lagu ni alam kita Tirami, jadi tak kena. Jadi macam susah kalau kita nak accommodate mark, kalau kita tak plan our reading and use of English paper ni. Jadi malam ni kita tengok how can you score part 4 and part 5, dan kalau ada masa at the end of this slot, teacher can share satu strategy that I've been sharing with my students as well. How can you start planning for trial and for SPM real in 2021 next year? Your exam tahun depan kan? Okay, so teacher akan start macam ni lah, reading part 4 dulu, ada tips sikit. Reading part 5, kat sini ada latihan sikit kalau sempat kalau tak sempat apa teacher bagi pada teacher Ika dan teacher Ija and Sir Azrin untuk you buat dekat sebagai revision lah. Okay, part 5 and kita ada strategi sikit lah konon-kononnya. Tu plan je, teacher semua plan beradang tapi tak sempat masa. Anyway, okay. So ni part yang awak buat, right? Ramai yang kalau your teacher bagi soalan, right? Soalan paper 1. So ramai kata teacher, part 4 dapat berapa? Part 5 dapat berapa? Part 3 guanya teacher. Okay. So if possible, try to know their real names. Okay, their real names. Instead of just saying, teacher, part 1 kan ya? Okay, apa nama part 1? Apa nama sebenar dia? Okay, part 1 is MCQ or short text yang teacher Alya presented tadi. Okay, kalau part 4, okay, teacher part 4 dalam mahal. Okay, apa part 4 sebenarnya? Contohnya gini lah. Siapa? Selena Gomez kan, nama penuh dia Selena Gomez binti bla 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 kan, tapi awak panggil Sel. So Sel tu part 4, kita nak tahu nama penuh dia sebab bukan apa, the moment awak tahu nama penuh dia, I think it's by now, sebab awak dah bulan 9, okay, so by now you should know inside and out dah dia punya items tu untuk semua paper. So kalau writing paper, kalau your teacher kata okay today kita nak buat part 3, you should know nama penuh part 3 is extended task. And ada 3 beradik dalam tu, iaitu article / review, ada report, ada story. Okay, so nak tengok Alung ke Angah ke Acik gitulah. Okay, teacher nak cover. Alright, so part 4 ini awak boleh screenshot, you can screenshot if you want to. Teacher cuma nak terang laju je kat sini. Right, so this is part 4, get text. So what you are seeing here is actually the requirements ataupun kita panggil
skill yang kita nak uji lah. Skill yang kita nak uji awak dekat part 4 ni. Sikit. Okay, kalau nampak ni sama macam PT3 kan? Kan dia similar with PT3. So dia tarik satu ayat from one each paragraph and then they ask you to read and to cari isikan yang break kosong tu. Okay. So sini kan kau budak teacher, ni favorite part dia. Favorite part dia tembok. Ni practice dia main PUBG. Di sini lah. Dia pom-pom-pom-pom di sini. Jadi teacher sekarang nak ajar awak tembak dengan tepat. Tak mau tembok sembrono, kita nak tembak dengan tepat. Apa tembak? Tembak tu bagus sebab teacher pun suka je tembak kan, dia polis kan. Seronok tembak. So, how can we tembak accurately? Okay, malam ni kita tengok So, ni bahasa skema dia lah tapi untuk sekadar secara kasarnya untuk part 4 ni you kena tahu teknik, ada beberapa teknik you kena tahu teknik yang paling senang is kalau teacher sebut dengan my student is teknik immediate versus wider context yang you kena tahu. And then kalau siapa ada kelebihan dia minat grammar sikit, itu memang extra advantage untuk you guys sebab bila you ada pengetahuan grammar ni, positioning of words tu akan membantu awak untuk mendapat jawapan yang lebih tepat. Nanti kita tengok. Okay, so siapa kepada guru-guru for 5, you're watching this right now, this would be the tips lah for you to build items as well. So teacher include sekali, so kita macam sama-sama belajar kan. So kalau cikgu nak buat soalan at school level, district level, these are the things that you should bear in mind. Okay, so kena ada 6 items. The text should be around 350 to 550 words. Tak boleh lebih, tak boleh kurang dalam lingkungan tu. Jadi awak kena aim dah. Awak akan untuk part 4, kita panggil gap text sama penuh dia, you akan baca petikan yang berjumlah 350 hingga 450 words. Agak panjang tapi tak apa, dia sepanjang pun tak nampak panjang sebab dia akan buang tu. Jadi dia hilang sikit kan. Right, so akan ada 8 choices and 4 are accurate answers, 2 adalah pembayang, distractors ataupun semua panggil ni pengacau lah tadi kan. So dia panggil ngacau, hak tukar kaca ni hak duk piwik kat bus stand gitulah right. So word dia adalah B2 to B1 to B2 words. Okay, maksudnya word level awak lah sekolah menengah. Okay, right, structure and coherence. Okay, apa yang diuji kat sini apa yang diuji kat sini ialah structure and coherence knowledge. Maksudnya dia nak cari calon SPM yang boleh baca petikan dan kenal pasti struktur petikan tersebut. Okay, that's why kalau you perasan nanti bila you baca, you study kan part 4 ni, kalau minat part 4, you akan perasan setiap yang dia curi kat sini, ni A, B sampai H ni dia tak sama. You akan perasan dia tak sama. Dia mungkin 2 ni dia akan kacau lah, tapi dia 4 yang ni dia ciri-ciri dia lain. Mungkin satu tu dia untuk connecting ideas, satu tu untuk contrasting idea. Nampak tak? Okay, so you nampak dia ada sebab struktur paragraph ni banyak tau. Macamnya gini lah, spek kereta kan, awak beli kereta ada specs dia, ataupun beli laptop ke beli phone kan, iPhone for example dia ada specs. So spek dia benda. So dia akan uji awak, pengetahuan awak berdasarkan ciri-ciri berbeza yang tentang barang tersebut, item tersebut. Mungkin steering satu, A dia nak steering, nombor 27 dia nak steering, nombor 28 dia nak tayar. Gitulah, tapi satu car tu, tapi satu teks. Nampak Okay. Right, so ramai yang I think a lot of students, not just Terengganu students, I think all SPM candidates this year memang dia vote lah, kalau tu soalan paling susah ni lah part tu ni setakat Mei, tapi saya rasa kalau kita ulang balik voting ni memang still part 4 ni memenangi carta paling susah. Okay. So these are the tips that you can score. How can you score part 4 and part 5? Teacher bagi dua-dua terus part 4 and part 5. Okay, recognizing attitude. Okay, kalau you perasan yang ini adalah agak tinggi skill dia agak tinggi kalau nampak cikgu tengok, and students perasan this one untuk teks yang agak high level, which is true, tapi tak semestinya macam tu. Sometimes kalau dia dah bagi teks yang ada opinion dalam tu, dia akan rendahkan kesukaran tahap soalan. Boleh jadi juga, dia bergantung kepada level secara keseluruhan paper tersebut. So kalau paper reading 1, paper reading, kalau suddenly dia takkan macam static tau. Awak jangan ingat
memang betul kita akan pergi dari rendah ke makin suka, iaitu part 4 part 5 agak suka, but you have to understand that sometimes satu je, bila main dengan orang buat soalan ni, dia tak suka uji benda yang sama. You kena faham. Jadi jangan hafal bentuk soalan, but you hafal teknik soalan tersebut. So kalau malam ni teacher ni and teacher Alya dah bagi teknik, right, untuk you score, okay, gunakan teknik. So macam teacher cakap, boleh you practice teknik tersebut, insyaAllah during exam keluarlah soalan bentuk mana pun you boleh jawab. Okay, untuk part 4, walaupun ditanya recognizing attitude or opinion in a text, okay, yang awak boleh buat untuk step by step, step by step, teacher gunakan sekejap. Okay, step by step untuk answering part 4. Number 1, okay, nama pun reading paper kan, jadi awak kena baca dulu. Okay, teacher sama buat pertandingan macam ni. Kalau dia bagi tag kan kat pelajar kan, dia akan time 30 saat ke 60 saat ke, teacher suka buat speed reading. You know, speed reading means kita time, okay, 1, 2, go. Okay, go tu, bila teacher tekan go tu, teacher suruh dia baca laju-laju. I like to see their eye movement, and then after stop tu, dia kena hands up. Okay, hands up maksudnya teacher nak tengok dia punya ability to speed read. Speed read maksudnya awak kena baca dan fahamkan idea secara kasar. Okay, cuba buat ni, esok lusa ke ada masa, esok hari Malaysia kan, okay. You buat ni dekat rumah, bangun pagi, tengok cerita, perarakan ke apa ke, try ambil masa 60 saat ataupun 30 saat, 30 saat I rasa, 30 hingga 40 saat, you ambil phone you time, ambil satu petikan bahasa Inggeris, ikutlah MP2 baru ni ke, ataupun novel bahasa Inggeris, baca dalam lebih kurang satu muka surat penuh, ataupun kalau novel tu 2 muka surat, okay, you baca laju-laju, okay, lepas alarm bunyi, you stop, okay, tutup buku. Cuba tengok balik apa yang faham daripada you baca tadi. Okay, that is what we call gist. Okay, general idea. Dan untuk peperiksaan, kita akan uji skill tu, kemahiran tu. Ramai pelajar boleh baca dengan laju, tapi dapat ke tak tu another skill kan. So this one, part 4 kita nak uji macam tu. So awak baca dulu laju-laju, tak faham semua tak apa. Macam teacher Alya kata, fokus pada benda yang you dapat dulu, you faham dulu. So ada words yang you faham, contohnya shirt, baju kan, ataupun maybe ada perkataan petrol, okay, petrol. So you faham minyak petrol, Petronas for example. Tak apa, tak faham semua, tak apa, asalkan you faham petikan tu tentang apa. That's number 1. Okay, now step number 2, conteng kertas awak. Part 4, okay, conteng kertas awak. So kalau this is your question, okay, nampak kan, ni kita ambil daripada OV dulu, ni tunjuk soalan MPP2. So kalau ni soalan awak, mula-mula yang kita cakap buat step 1 tadi, you baca secara laju. Okay, baca dari sini, you baca dari sini sampai sini. Okay, habis, stop. Okay, ada benda tak faham tapi tak apa, pasal basikal. Okay, tajuk pun pasal basikal, cerita basikal, and dia sebut pasal this person nama Kirkpatrick Macmillan. Mungkin dia ni ada kena mengenal lah dengan secara basikal. Okay, awak rasa gitu. Okay, settle. Dapat dah gist tu? Okay, now step kedua, buat annotation. Annotation you conteng. Okay, bila you baca setiap petikan ni, teacher suka you conteng tau. Kalau you hantar kertas kok bersih suci murni embun pagi tu, rasa macam tak sedap je rasa. Kalau boleh kotor ke kertas tu. Sebab Lala nak potong pokok, nak bazir kertas kan, biar kotor. Okay, right, so conteng sikit. So kalau peringkat pertama, tak ada benda kan, nampak tak ada kosong, right, tak ada gap. Okay, just tulis. Okay, contoh kalau petikan pertama ni kata pasal Kurt, okay, tulis je Kurt. Conteng dekat sini, just something, okay. And then number 2, peringkat number 2, yang ada item 27 ni, abaikan ni dulu, just baca. It all started on one fine evening, blah blah blah. Okay, it all started, mula-mula. Tulis je kot, Mas Melayu pun dia mula. Mula-mula, okay, start gana. Melayu pun tak apa, asalkan you faham. Ini kita panggil, proses ni kita panggil proses you chunk the text. Ni sangat penting tau untuk bantu kenal pasti spare part kereta tadi. Nampak tak yang saya sebut tadi kan? Dia akan bagi awak kereta, nak uji banyak tempat. Ada steering, ada tayar kiri, tayar depan, seat belt. So sekarang awak telah dari kereta besar ni awak tengah pecahkan, awak tengah test sesa. Peringkat pertama mungkin awak buka pintu dulu, tengok pintu dia okey ke tak, tingkap on boleh naik ke tak kan, lekat ke tak kan. Okay, so you test dulu. Peringkat kedua, so the moment awak buat nota-nota kecil belah kanan ke belah kiri, insyaAllah awak dah kena pasti dah dia punya spek kereta tu ya, atau spek teks ni lah. Okay, so tu step number 2. Nak tulis BM ke, nak tulis Korea ke, nak tulis, ada setengah boys suka tengok anime, okay, tulislah bahasa yang awak faham, tak ada masalah. Tak semestinya kena tulis BI.
Okay, kat sini kita tak uji, tak tengok penota awak ni, tak ada bagi 5 markah lebih kalau buat PBI. No, asalkan you faham saja. Okay, right. Sebab apa? Sebab nanti bila nak cari jawapan, nak balik tu kan senang. Awak nampak penota awak, Alhamdulillah, it helps. Okay, right. Step ketiga, okay, baru lepas you buat tu semua tadi, yang you dah pecahkan spare part kereta tadi sepat tu paragraph by paragraph. Step ketiga baru you baca semula. Kali ni baca semula tu bukan baca macam laju macam tadi, tak. Kali ni baca semula untuk you fahami spek kereta tu. Steering, seat belt, tayar depan, tayar kanan, handbrake, bonnet, nampak? Wiper kereta. Okay, you nak fahamkan that one. Okay, so basically dalam setiap benda item tu, paragraph tu, dia akan ada tempat kosong kan? Okay, so ni lah yang kita panggil immediate context. Yang you baca, okay gini. Sekejap teacher sebut sekejap. Okay. Teacher ambil colour lain. Okay, now yang you baca gini, apa-apa yang dalam perenggan ni, yang satu ni, setongkol ni, kita panggil, katalah ni spek dia tayar. Okay, tayar. Oh my god, comel tayar teacher. Okay, tayar kita. Okay, and then ada satu kosong kat sini. Kan 27, right? Nombor 27 item, nombor 27. Okay, right. Okay, teacher dengar nama teacher kena seru je kat bilik sebelah. Tak apa. Lepas tu, tutup dah kamera kan? Okay. Alright, so dia tayar kereta. Okay, so sekarang ni ada kosong. Dia macam nak uji awak. Nak uji pasal tayar kereta ni. So sekarang kita panggil this little paragraph ni kita panggil immediate context. Immediate dalam bahasa Melayu is apa guys? Immediate? Cepat, is it? No. Segera, something lah. Maknanya dekat lah kan, whatever is dekat, right? So something yang dekat dengan tayar tu lah maksudnya gitu kan. Okay, so dia mungkin dalam lingkungan tayar tu dekat apa, kalau tayar tu ada tempat yang you isi pump ni kan, apa kita panggil? Kalau kita isi angin tu, punat something like that. Okay, kita cuba hutum dia yang you nak pump tayar kan. Okay, so maybe dia nak ujian tu, so spek tayar. Okay, this is what we call immediate context. Nanti saya tunjuk lagi ya. So, kalau let's say, okay, soalan untuk part 4, dia main macam ni je tau. Okay, dia main sama ada diuji awak specifically about tayar, or kalau you nampak item tersebut, duduk gini, duduk ujung gini, ujung perenggan, or duduk, okay, kat sini tak ada. Tapi kalau you nampak dekat, macam ni pun tak ada. Okay, nampak? Nampak dia duduk ujung ni. Duduk depannya. Kalau you perasan kotak yang diuji tu duduk hujung perenggan, hujung sekali, or probably at the beginning of a paragraph, awal sekali. Okay, cuba here teknik yang you kena guna is immediate and wider context. Wider means you kena tengok juga jiran sebelah dia. Jiran sebelah dia. So kalau sini perenggan ni, kita tengok juga sini. Sebab kenapa? Sebab biasanya lah kita bukan cover 100% ni sebab biasanya okay, bila dia ambil belakang gitu, dia akan ada link. Okay, link di antara paragraph before and after. Tu ada trik dia lah biasanya, tapi tak semestinya I would say 100% true. Okay, sebab dia akan berubah semua, tapi tu ada pattern yang you can see lah. Kalau dia keluar dekat tengah-tengah ayat macam ni, okay, tengok ayat macam ni, like this one, then I think you should focus more on the immediate context. Immediate context adalah hak ni lah item dia lah perenggan ni, sebab dia nak uji tentang idea in that paragraph. Okay, alright, so faham lagi tak? Boleh tak? Faham lagi di antara immediate context dengan versus wider context. Immediate dalam petikan tersebut, dalam perenggan tersebut, you nak uji spek kereta tu, tayar ke seatbelt ke. Tapi kalau you nampak dalam seatbelt punya perenggan tu, hujung-hujung je dia duduk. Hujung-hujung dekat handbrake je. So maknanya kita tengok dulu handbrake dan seatbelt. Sebab dia ada kesinambungan kat situ. Nampak Okay, tu clear. Faham boleh tak? Boleh teacher dapatkan feedback sikit tak daripada pelajar? Boleh faham tak? Faham tak? I think semua macam terkedu je. Takut tak faham. Boleh ya? Faham tak? Teacher ni show sendiri je. Okay, thank you so much. Alright, okay, faham Okay, kalau tak faham apa tau. Sebab teacher ni kena show sendiri je, terang. Yeah, alright. Let me know kalau my clarity is degrading. Okay, so okay, how to score kalau gitu? Okay, now you dah tahu teknik yang wajar digunakan, immediate versus wider, right? Now teknik nombor 2 yang you kena tengok lepas you baca tadi. Okay, lepas you baca you conteng and then baca spesifik perenggan tu. Okay, let me use another colour. Okay,
Okay, kita dah buat ni kan? Kita dah gunakan this one. Okay, check possible answers that fits the most. Okay? Check possible answers that okay, dapat dah teacher. Ni. Maksud immediate versus wider tu ialah immediate dalam perenggan. Wider tu perenggan before and after that little box is in tu. Okay, faham eh? Okay, check possible answers. Okay, then baru you pergi kepada ni. Padam sikit this one. Okay, okay, you tengok sini. Ni dia punya kotak jawapan ni. Di sini dia akan duduk sebelah. Okay, kalau MPP dia akan duduk sebelah sebab kita punya size kecil sikit kan. Okay, tapi exam pun insyaAllah bersebelah jugalah, tak berubah pun. Okay, so you kena flip through lah. Okay, when you flip through and look at the answers, possible answers that are given there. Okay, cuba tengok. Okay, this one teacher suka you analyse jawapan yang diberi. Okay, jangan sembrono ambil jawapan yang you rasa tiba-tiba you nampak perkataan. Okay, for example you nampak perkataan neighborhood kan, neighborhood. Patutlah katalah you nampak neighborhood dalam E. Terus ambil E. No, jangan gitu. Sebab sometimes tu cara dia treat awak. Cara treat kami students ialah kami akan gunakan cue yang sama untuk kelirukan pelajar. Kita suka treat student ni. Okay? Kita suka awak salah. Tu yang tak, so buktikan yang you are going to be right. Okay? By not simply putting answers if you see something similar. Kalau nampak sama, be careful. Then you know, tu mungkin trap, okay? Tu mungkin scammer, macam tu. So kalau nampak sama tu baca dulu betul-betul. Okay, how to baca? Okay, bila kita bagi jawapan macam ni, right, akan ada beberapa spek yang saya kata tadi kan. Ada beberapa benda yang kita nak uji dalam petikan tersebut. Okay, antaranya ialah, kita nak uji sequence, sequence atau coherence of the idea being discussed. Jadi bila cakap coherence, dia akan ada penggunaan cohesive devices, dia akan ada penggunaan pronouns, dia akan ada penggunaan pronouns, demonstrative pronouns, demonstrative pronouns, and then we have tenses. Sebab tenses tu masa tau, time reference. Jadi kalau diguna past tense, simple past tense maksud dia benda. Kalau diguna past perfect benda maksud dia. Kalau diguna present perfect benda. Okay, ni adalah benda yang you kena faham dekat part 4. Sebab bila dia guna tenses berbeza, sekejap perenggan steering tadi dia guna past tense, simple past, and then tiba-tiba perenggan seterusnya dekat seatbelt dia guna present perfect. You be careful there. Kalau ada perubahan tenses dalam petikan di antara perenggan dalam petikan tersebut, be careful. Tu maksudnya mesti ada something nak kabur kat perenggan tu yang membawa maksud something. Maksudnya mungkin telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku, nampak? So time reference. So you be careful there. Ulang cohesive devices, pronouns tu akan jadi they, we, he, ataupun them. Okay, dia guna anaphoric, cataphoric referencing. Okay, and then kita akan ada juga tadi kita sebut tenses. Okay, tenses tu banyak. So kalau awak kena faham gini, tenses tu bukanlah awak kena ubah tenses tu, tak. Awak kena faham kalau dia guna past tense, maksudnya perkara yang telah lepas dan tidak berulang. Okay, habis itu dah. Dia sejarah. It's history. Contohnya kemerdekaan kita 31 Ogos. Kita ingat tapi dia sejarah, telah berlaku di masa lepas dan tidak akan berulang lagi. Sebab kita dah merdeka. Kan tak ada lagi negara merdeka 2 kali sebenarnya, melainkan you pegang balik. Okay. Ataupun kalau you kata menggunakan simple present tense. Okay, simple present tense nampak je macam simple, sedang berlaku, tapi sedang berlaku maksudnya habits. Okay, habitual actions maksudnya ataupun fakta yang tidak boleh diubah. So habitual action maksudnya mungkin dia sedang buat dan dia ada habit, dia buat rutin. So macam contohnya kalau jogging. Kalau ada ayat tiba-tiba dalam ayat perenggan past tense, tiba-tiba ayat tersebut dia buat present tense. Be careful. Okay, kalau dia block waktu, dia tarik waktu, awak kena faham. Oh, mungkin rutin. Bila rutin kena guna present tense. Itu dah pemahaman grammar yang saya kabur tadi. Okay, satu lagi tip yang teacher nak kabur kat sini ialah kalau you nak score, kalau ada pengetahuan khas sikit dalam sikit tentang grammar, you boleh nampak, you can see, awak boleh nampak sini, positioning of the word tersebut. Okay, kita tahu kan lepas modal verb kena root word. Okay, contoh to something. Tapi kat sini dia more to ayat sebenarnya. Okay, dia tak membantu sangat. Dia more to ayat. Okay, yang tu untuk part 5, sorry ya. Okay, cuba tengok kat sini. Sekejap, kita padam semua dulu.
Okay, takut buat confused. Okay, now tengok ABC tu terang ni dulu sebab kat sini I think TOV punya apa tu part 4 ada banyak quality devices dan dia test awak. Jadi a good example to show a good example to show how you can link ataupun kenal pasti struktur teks tersebut. Okay, yang teacher highlight kuning ni adalah perkataan yang ada dalam petikan tapi dia bubuh dalam jawapan, cumanya beza dia now dia play around with the word, dia macam sinonim sikit, nampak? Okay, contoh dia kata dalam petikan dia kata it was a difficult decision to make. Okay, Sheila had to make a difficult decision tu, so nak buat keputusan salah yang agak sukar. Okay, dalam jawapan mungkin dia buat Sheila was struggling. Okay, nampak tak? Dia struggling, difficult decision to make. So itu adalah benda yang you kena faham dan kena tahu, and this is a part of benda yang kita nak uji dalam platform. Jadi you kena ada pemahaman vocabulary jugalah. So vocabulary tak ada lagi lah, sebab kalau perasan pun English download ke full blast pun memang banyak latihan vocabulary kan. So memang kita nak tengok juga vocab tu. So you kena ada synonyms punya mastery juga Okay, so acknowledge, right? So acknowledge maksudnya dia iyakan kan, dia hokan yang vehicle tu adalah advantage. Okay, nampak tak yang merah ni? Okay, the one yang merah, okay, the one yang merah ataupun ni just highlighter lah. Okay, the one yang teacher highlight biru ni, okay, it's are the cohesive devices. Okay, cohesive devices maksudnya dia kadang-kadang boleh jadi connectors, kadang-kadang dia boleh penanda wacana biasa kan. So be careful. Okay, yang ni teacher nak kalau you rasa tak faham lagi, tolong ulang kaji. Okay, modul MIP 2021 daripada JPNT. Okay, kita dah buat special section untuk cohesive devices. Tujuannya nak bantu awak score reading paper, writing paper dan speaking paper. Okay, speaking paper nanti kalau ada masa, you nampak band 3, band 4, nak dapat capai band 4 kat atas dia kena ada cohesive devices dalam responses you. Okay, right, so tu fungsi dia. Okay, cohesive devices dia ada 4-5 jenis tau. Jadi awak kena faham. Kumpulan ni untuk introduce new ideas. Kumpulan ni untuk contrasting ideas. Kumpulan ni untuk emphasizing, for example. Jadi dia banyak jenis. Awak kena faham dia punya golongan tu. Dia macam dalam spek tayar tu banyak geng pula. Okay, banyak geng pula. So you kena tahulah dia punya geng tu. Ni akan membantu awak untuk kena pasti jawapan awak. Sebab kalau bila dia kata but ataupun but ni untuk menunjukkan idea berlawanan. Okay, then kalau kata but kat sini, jawapan kat sini but ni, awak akan nampak setiap kat sini positif, something negatif. So you akan tahu kat sini, oh kalau gitu sebab dot tally sini positif, sini negatif. Mesti tengah ni connector hot di sini aku cover dia lain, dia contrasting, which is correct. Okay, which is correct. Sebab bila you nampak, that's why nanti tadi si cover ada recognizing kan. Mana tadi? Ni recognizing typical bukan, mana tadi? Ni recognizing attitude. Inilah kita nak tengok tadi. Sekejap dia punya ayat positif, lepas tu lepas pada kosong blank tu negatif dah. Warna tadi that means I would say teacher boleh kata 90% lah. Okay, mesti dia nak uji cohesive devices ataupun linkers ataupun something yang berlawanan contrasting idea. Jadi awak kena perhati tu. You kena alert sikit. Dia macam gini lah. You imagine bila jawab part 4 ni macam awak kena main buah hantu. You know buah hantu yang kena lepas lautan tu malam tu. Kena alert semua. Kan? Kena alert semua. Kejap kan bunyi buah hantu, takut lah. So you kena alert sama sebab dia banyak benda yang nak uji kat sini. Dia kena peka sikit lah. Okay, kalau you nampak all too soon atau you nampak subsequently. Okay, subsequently cohesive devices juga tapi geng lain. Geng bukan geng contrasting idea tadi. Dia geng untuk menunjukkan cause and effects. Okay, jadi ni, therefore jadi ni. Nampak tak? Saya kucur air, lepas tu gini. Dia macam ada link sikit. Dia ada connection of events, sequence of events kat situ. Jadi bila you nak pilih nombor C ataupun nak pilih sequencing, subsequently you kena faham, oh sebelum aku bubuh C kat sini, mesti something happen dah dekat ayat sebelum tu. Ataupun mesti ada event yang berlaku baru boleh jadi subsequently. Nampak tak? Okay, so semua ni you boleh dapat dari latihan dalam MIP 2021. Okay, teacher kalau boleh nak sentuh sesa tapi takut masa tidak mengizinkan. Tapi siapa faham tak? All too soon pun faham All too soon maksudnya
dia nak khabar, okay, autosoon ni dia more to story actually. Maksudnya something happen, dia macam subsequently lah, cuma subsequently bila A buat A jadi B. Autosoon ni you buat A tak lama selepas itu, tak selemasa dia sangat nipis, tak lama selepas itu jadi gini. Dia beza sikit, nampak tak? So ini memang cakap pemahaman inilah yang kita nak uji. So dia agak sukar sebenarnya because it's like you know, it's like asking a deeper knowledge of cognitive devices jugalah. Okay, so kalau nak tembak dengan nak main PUBG secara fizikal dengan kertas awak tapi tanpa menembak target dalam mobile phone, nak tembak dalam kertas, okay, these are the things that you should look at too. Okay, itu satu. Right. Okay, ni teacher dah bagi kalau ada however betul. However ni macam but juga tadi. Macam but, macam despite. Okay, clue in the end, apa tak? In the end. So bila sebut in the end, clue ni maksudnya ada kat sini. Teacher kena, okay. Alright. Bila clue in the end ataupun clue however kan, kat sini, okay, but tadi, you kena pay attention. That's why I told my students, kalau nampak cohesive devices and show contrasting idea, alert sikit sebab dia mungkin ada perubahan idea, positif, negatif, positif, ataupun mungkin ramai, sikit ramai, okay, something like that, bertambah, berkurang, bertambah, something like that. Okay, so guna balik wider dan ni. Okay, teacher sebenarnya tak nak bagi teori, nak bagi awak praktis sebenarnya. Okay, cuba tengok soalan ni. Ni NPP. Ika, kita boleh discuss ke NPP kat sini? Ada pelajar lagi yang belum jawab, belum ambil test? Semua dah ke SMA Setiu Tengku Ibrahim dah jawab. Semua dah semua 3 sekolah dah Takutkan nanti semua pula budak tu. Tak apa, rezeki awak lah kan. Rezeki awak join workshop lah mana ni kan, betul tak? Ada lagi. Okay. So ini soalan NPP tu, teacher baru buat tadi sebenarnya kan, baru include tadi, teringat soalan NPP tu ni. Okay, look at this. Kalau you perasan NPP tu this one dia berbanding dengan soalan story of bicycle ni TOV, tahap kesukaran item, pemberatan yang TOV ni agak tinggi sikit berbanding this one. Maksudnya bukanlah senang, tak, maksudnya vocabulary dan kita punya kepekaan item tu tinggi sikit TOV tu. Okay, maksudnya, okay, kalau awak ni rendah sikit, maksudnya dekat part lain susah. Kalau awak perasan, part 3 dan NPP tu agak payah kan, teks dia payah. Jadi kita nak bagi adil lah, kalau dah payah kat ni, kita rendahkan sikit kat ni. So NPP tu untuk part 4 kita rendahkan sikit dia punya vocab tu. So senang untuk awak hadam lah. So kalau gitu, bila you rasa vocab tu agak dekat dengan awak, macam everyday use dah, everyday vocabulary, so tolong buat speed reading tadi dengan betul-betul. Okay, speed reading tu you boleh faham cerita dia dari awal sampai akhir, patutnya lah. Okay, right. So kalau payah macam TOV tadi, mungkin you boleh dapat gist saja, tak apalah. Okay, right. Now, step pertama baca dengan laju 30 saat, settle. Okay, step kedua conteng. Okay, petikan tersebut. Okay, kat sini, okay, biasanya kalau perasan kita tak akan blankkan perenggan pertama. No. Okay, that's like against the rules. That's item building punya rule lah. Jadi kita tak akan kejam sangat sebab memang tak boleh lah kita kosongkan blank kat sini sebab nak bagi awak dapat konteks dulu, konteks cerita tu dulu. Okay, here. Okay, nampak dia duduk tengah, duduk dekat ujung dah sikit. Okay, basically kalau you perasan, okay, yang ni dia akan duduk depan. Okay, kalau you perasan item nombor 27 sampai 31, kebanyakan dia akan menguji awak immediate context. Okay, immediate context. Maksudnya, you boleh tarik nafas. Okay, so sekarang aku kena peka dekat perenggan yang aku nak find answers tu. Okay, daripada, okay, mungkin nombor 32 ni aku kena tengok sikit. Jawapan yang aku pilih tu dekat 32 tu kena tak dengan ayat terakhir ataupun perenggan yang ada nombor 31. Sebab dia ada link situ tu, nampak tak? Kan kita cakap apa tadi? Kalau ayat depan tu read both. Pastikan kena both konteks. Jangan ambil yang bawah saja. Okay? So, tapi untuk 27 sampai 30 you boleh fokus on immediate context. Okay? Immediate context tu benda pula teacher tadi cakap bawah. Okay? You tengok ayat before and after. Okay, let's look at perenggan nombor 2. Okay, let's look at perenggan nombor 2. Boleh ke seorang baca? Boleh tak? Teacher minta seorang baca. Tadi kan teacher Alya dera awak dah kan? Jadi teacher nak dera awak juga. Mana dia tu? Ada tak seorang boleh baca ke kita? Nak kecap. Ada tak Farah? Ya, teacher. Hello suara dia. Farah. Hai Farah. Farah, boleh tak tolong teacher baca
perenggan ni Farah, boleh tak? Sekejap teacher tunjuk Semua ke teacher? pointer. Jodoh, bukan semua, kesian awak kalau semua ibaratnya. Jaga awak lagi semua. Awak baca ni je. Each year je ni, nampak tak? Perenggan ni je, boleh? Kau je cakap benda. Paragraf mana tu? Perenggan ni je. Each year sampai celebration tu, boleh? Siapa celebration? Perenggan 2. Okay. Each year, the United Nations Environment Programme UNEP chooses a particular issues to focus on. And each year there is a new host, a city which becomes the center for all the celebrations. Okay, terima kasih banyak Farah. Thank you so much. Alright. Nanti claim coffee dengan Teacher Ika, okay? Thank you tau, okay. Thank you so much dear. Right, so okay, Farah just read to us tadi. Okay, sekejap Teacher pergi balik pada slide besar. Okay, Farah just read paragraph number 2. Okay, and if you notice masa Farah baca tu, okay, awak nampak tak satu benda yang menarik perhatian teacher? And. Okay, the word and here, selepas blanks kat sini, membawa maksud yang tinggi tau. Besar maksud dia. Maksudnya bila and, awak faham and dia punya fungsi is untuk bercakap pasal benda yang serupa, kan? I like coffee and cakes. Jadi, and tu nak gabungkan benda yang you suka. So you suka cake, suka coffee. So idea yang sama. So maksudnya kat sini, jawapan di sini patutnya memfokuskan kepada apa yang berlaku pada each year. Nampak? Okay, each year. So here, kalau you tengok pada jawapan kat sini, okay, of course lah kalau you study sebab dia tak ada nak tunjuk sesa. Okay, cuba cari dua answers yang kena dengan number 27. Boleh tak? Okay, kita cari yang ada each year. Okay, kita nampak dah kat sini. Sekejap. Saya guna pen Okay, so sekarang yang ada year. Biasa kita buat gitu kan, cari kesamaan kan. Okay, kita nampak yang ada, okay, E ada, year. Lagi ada tak lagi? Okay, slogan. Mana lagi? Okay, ada lagi each year? Tak ada dah. Okay, so satu je lah. Kan? Betul tak? Satu je. Lagging. Can you hear me? Dia macam putus kat tadi. Dengar jelas. Okay. Okay. Alright. So here, kalau you perasan kat sini, okay, kenapa? Sebab tak yang lain tak ada year tau kan. Here actually the question tak ada distractor. Okay, tak ada distractor, in a way dia agak mudah untuk you kena pasti. Tapi teacher nak pesan jangan sebab you nampak year kat sini awak year, so year lalu. year lalu. Tally pula dia punya synchronization tu. Sebab ni kebetulan saja. Kalau item yang dibina oleh panel yang lebih lebih suka mentest kita kan, suka tengok kita struggle ni, dia akan play around with the words. Mungkin dia akan kata annually kat sini. Nampak tak? Dia akan tukar tau. Dia akan tukar kepada something yang bermaksud lebih kurang. So, dia takkan ulang balik cue dia bergantung kepada tahap kesukaran teks tu. Okay? So kalau boleh, you tengok pada clue dalam immediate context tu, dalam perenggan. So here and memang jawapan dia E pun kat sini. Okay, memang E sebab kita nampak to focus on, 1 year it might be forest, the next year it might be a wildlife. Kat sini agak direct. So the next year, 1 year, the next year. So the function is that and. Tahun tu cakap pasal ni and the next year masih bercakap pasal tema environment program NUEP. Okay, so kat sini teacher nak tekankan function and, bukan sebab the year tu. Nampak? Okay, the year tu membantu juga tapi and tu fungsi cohesive devices tu. Itu yang lagi besar pembayang dia. Okay, faham Okay, lagi satu teacher nak tunjuk. Nombor benda yang nampak macam lain sikit. Okay, kita ambil nombor 32 lah sebab 32 dia macam lain sikit kan, dia duduk depan gitu. Okay, so number 32 kalau awak perasan dia duduk depan ayat. So I told you tadi kalau whenever you see items are being blank in the beginning part of the paragraph, pada depan perenggan tu, pastikan you baca sebelum perenggan, selepas perenggan. Okay, right, so you baca kat sini. Nampak tak kalau you baca perenggan lepas sini kan, you, dia dah tukar pronouns kepada you dah. Dia more specific dah kepada anda. Nampak? Anda. So ni penggunaan pronouns tu. You, your own. You and your own next organize an event in your community. So dia dah mula nak bagi hint kepada answer untuk nombor 32. Okay. Then kita tengok balik.
ayat selepas box, millions of people around the world will join the fight for a better future for our planet. Lepas tu dia tak ada you dah. Kan? Dia tak ada you dah. Dia macam, dia bagi you, lepas tu umum. Nampak dia punya the way, the sequencing, dia punya narrowing the message tu. So kalau you tengok pada kat sini, okay, so actually ni bukan dah slogan sebab ni jawapan yang lain, slogan pun bukan kena mendengar slogans. Okay, kalau you tengok pada pilihan jawapan ni, okay, sini our tau, our. The idea was to draw the many problems that our environment were facing. So kalau tiba-tiba bubuh kat sini, dia takkan tally actually. Dia macam tak ada you, our pula. Dia macam lari sikit. Dia lari sikit kalau faham kalau perasan. Okay. So kalau that's what cakap apa tadi, kalau you faham penggunaan grammar, you membantu sebenarnya. Okay, so this one bukan. So fokus juga pada tu. This one, you can collect some information. Okay, hot ni mungkin teacher sebab ada you. Okay, could be lah. Okay, kita tengok So sekarang kita ada dua jawapan yang dekat-dekat sama. Saya guna colour lain lah. So kita tengok D and kita tengok benda lagi. Kita tengok G. Okay, D and G sebab kita fokus pada Tak dengar pula. oh, sorry guys, I was disconnected. Teacher punya bateri mati. Sorry. Bateri lupa mati. nak plug in. Okay, let's continue. Okay, let's continue. Sorry Okay, sekejap. Teacher, can you see the slide already? Not yet. Okay, it's on. Okay. Sekejap. So far okay ke guys? Everyone? Students? Faham ke teacher? Faham takutkan teacher punya explanation terlalu benda teacher nak kena ngarut ni dalam malam, esok cuti. Okay, kalau tak faham apa tau. Okay. Right, sekejap. Teacher ambil balik dia punya ni pen. Okay, so tadi kita nak tengok jawapan D and G kan. Okay, tadi kalau perasan, kalau kita berbual D kat sini, dia tak tally. Walaupun dia ada macam kena je you tu, however it doesn't tally with the sentence after. Sentence after is million of people tu, kan? Macam dia kata fight, the word fight ni macam memberi dia macam macam tak sama je. Dia akan buat awak fikir kita. Kalau awak peka lah, tapi kita okay D, pak, okay teacher nak hantar. Pergi toilet kan. Budak teacher tu pergi toilet, nampak ke depan ke toilet. Lepas tu habis berjujuk ke toilet. Jadi party pula tak. Okay, so don't do that. What you need to do is kalau you rasa you tu dah ada betul sama, but do not be too comfortable. You have to recheck. Okay, cara nak recheck nombor 2 ialah tengok sentence after pula. Remember kita cover tadi, kalau gini konteks dia wider kan. Kalau wider memang kena betul-betul peka. Sini dan sini. Tadi awak buat atas tu, sekarang tengok bawah pula. Okay, before dia. After dia. So after fight. Okay, clue dia nombor 2 fight. Okay, cuba bubuh G. Whatever you do, you will never be alone. Okay, cuba masukkan Whatever you do, you will never be alone. Kita ambil balik daripada or tadi dekat ayat selepas kotak 31 kita baca. Or you can even form a local action groups of your own. Next, organize an event in your community. Whatever you do, you will never be alone. Millions of people around the world will join the fight for a better future for our planet. Nampak? Kena tak? Dia macam whatever you do, you will never alone. Awak takkan keseorangan. Lepas tu lepas ayat dia tu, ramai orang akan join perjuangan awak. Macam kena kan? So tally. So this is what we mean by dia punya wider and immediate context tu. So kita kena pilih jawapan berdasarkan konteks yang dia nak you cari tu. Petikan. So dia perenggan dalam petikan. Faham Okay. Teacher ada satu slide. Ni panjang lagi kalau cerita pasal ni. But ni. So nampak tak teacher bagi tips kat sini. Linkers, pronoun, noun phrases pun boleh jadi. Okay, pronouns, use of tenses, linkers, cause and effect. Okay, remember teacher sebut tadi ada banyak kumpulan cohesive devices, ada to introduce new ideas, to show emphasis. So kena tahu tu. Tapi yang paling famous lah setakat ni, kalau ni I cannot say 100% tapi biasalah teacher suka, I like to study item macam benda-benda ni. Jadi saya nampak setakat ni yang agak famous untuk diuji kalau cohesive devices dalam petikan part 4 are to show flow of idea. Dia macam menambah dia macam supporting details juga. Jadi dia cover gini, lepas tu nak tambah something extra to add extra info, satu. And number 2 to show contrasting idea. Ada 3. And number 3 to show cause and effects. Tu agak famous. Jadi agak famous 3. Mungkin akan test 2 ataupun test 1.
Kalau dia test 1, you kena peka pada penggunaan tenses dan pronouns. Dia main gitu je. Dia main gitu saja. Nampak Okay. Alright. Okay, ni tengok teacher susun slide pun terbalik dia patut orang tadi. Sorry. Okay. This is the biggest clue lah kalau untuk awak nak score. Teacher sebut tadi semua kat sini. Okay, semua kat sini. Nampak? Ni agak detail nanti awak boleh minta your teacher saja. Apa tu kata free, apa tu anaphoric referencing. Okay. Could be form of nouns, noun phrases, pronoun tenses, connectors or linkers. Check and check and check. Bila dapat jawapan, baca balik dari awal sampai akhir. Kena ke tak? Okay, kena ke tak? Jangan terlalu happy bila you nampak perkataan daripada petikan dalam jawapan. Sometimes that could be the scammer. Dia nak curi kita punya pitih dalam bank kan. So kena hati-hati lah. Nampak sama tapi tak serupa. Macam tu. Gitulah cerita dia. Okay. Ni satu lagi teacher nak pesan ni. Ni banyak kali terjadi juga pada my students. Dia suka kita minta dia blacken out. Dia pergi tulis. Jadi walaupun betul jawapan dia FDCB tu 4 markah, teacher bagi kosong. Memang kosong pun. So teachers kalau ada students buat macam ni di mana-mana sekolah pun pesan pada semua cikgu, jangan beri markah. Backing dia sebut tu. Betul ni teacher nak backing ni. So siapa yang dia beri markah, potong balik 4 markah dia. Potong. Okay. Maksudnya sebab memang kalau memang tak boleh. Jadi kita tak nak biarkan dia jadi habit ya. So pesan pada form 4, pesan pada form 3 nak naik form 4, form 4 nak naik form 5, jangan buat macam ni. Nampak tak dia kata kat sini? Space for answers that are a word, phrase or number. Kan? Dia tak kata alphabet pun. Dia kata perkataan, patah perkataan, frasa atau nombor. Tang mana nombor? Dia tak nampak lagi. Ni betul lah ni. Ni tak ada masalah. Ni kena duduk sini. Okay, so students, pesan awal-awal, jangan buat macam ni dalam trial atau SPM sebenar. SPM sebenar lagi lah tak boleh buat. Kerana apa? Kerana yang menanda peperiksaan kertas 1, peperiksaan SPM sebenar awak ialah robot. Okay? Robot dia tak ada hati nurani tau. Dia tak ada perasaan. Jadi maksudnya apa yang nampak kat sini dia ho belaka. Dia automatic. So kalau teacher boleh tulis komen stop being careless, stop smiley suti, nak suruh awak ingat jangan buat macam ni. Tapi kalau robot ni kalau betul tak ada lah, kosong lah. Lepas tu kita bagi kosong terus. Nak bagi you latih you untuk tidak buat kecuaian macam ni. Sayang 4 markah tu. So kalau you dapat 30 dah. Sebab kecuaian macam ni dapat 26. Kan dah rugi tu. Nampak tak? Rugi tu. Okay, tu satu. Hak sini, tolong peka dengan part 5 apa yang dia nak. Okay, ni kita nak masuk part 5. Ni tak sempat ni sebab teacher nak kerja ni dah 10 lebih, takut awak penat kan. So nak merdeka lagi kan. So this one I will give to your teachers nanti buat kat rumah Okay. Okay, this one part 5. Teacher masuk part 5 sikit. So untuk part 5 ini yang kita akan uji awak skills. Basically dia longer text tapi mudahnya kat sini because dia akan uji kerak-kerak macam ni. Dia kerak-kerak macam ni. So dia dah bagi kadang-kadang dia bagi restaurants, kadang dia bagi people, kadang dia bagi items lah. It could be juga. Tapi apa pun dia akan tumbik macam ni juga. Dia akan ada alphabet, something dan something. Dia akan bagi macam tu. Okay, alphabet, something dan something. Could be iPod, iPhone 13 RM5,000. Dia macam tu. Dia ada alfabet, wajib alfabet ada, and then something. Okay, ataupun dia bagi SMK Tengku Ismail Setiu. B SMKA Marang. Contohlah gitu kan. Ada bagi something. So what you need to do is of course you baca first. Okay, you baca first. Kat sini memang kita nak uji you kemahiran awak memahami perkataan, vocabulary juga. Jadi macam tadilah, kalau dia kata she had to make a difficult decision, so mungkin kat sini dia akan uji. Okay, Sheila was struggling to come out with the alternative. Nampak? Kan, dia play around with the rephrasing, rephrasing. So here, teacher nak tekan kat sini. Nampak tak paragraf ni? Ramai yang suka soalan ni sebab dia rasa yes, soalan senang, ataupun soalan senang mudah sikit daripada part 4 dia penimpal sikit. Okay, part 5 ni ramai yang macam happy because they look forward to this because they thought it's easy. Now, what's easier sometimes could be the biggest, your biggest loss of marks sometimes. Okay, tempat awak kurang mark, awak
lubuk you hilang markah. Kita nak macam tu. Kenapa? Okay, here, cuba tengok dia punya arahan. Sometimes arahan berubah-ubah. Bukan sometimes, memang akan berubah. Okay, mungkin TOV dia minta which paragraph. So bila dia sebut gini, nampak tak dia sebut A to F. Okay, bila dia sebut A to F, okay, you can ambil A to F sahaja. Abaikan Syah, Julie, Emilia, Jeremy, Aida untuk abaikan dia. Walaupun tu nama awak. Kan tiba-tiba awak nama Hashim mesti tu. Oh ya Allah, aku terkenal. Awak pun rasa gembira nak tak nama Hashim dekat paragraf kat sini. No, cannot. Kalau dia nak paragraph, you pick the alphabet only. Okay? A, B, C. Which means dekat answer sheet awak tu, dekat sini you kena hitamkan. Jangan tulis macam ini. Okay, nampak saya nak tekan macam takut awak keliru nanti. Awak ingat Pak Fah je boleh tulis no. Okay, sebab dia ingat dia pun tulis, dia boleh ikut sini. Jangan gitu. Sayang markah awak. Okay, so sama juga tengok peka. Kadang dia minta which student, which person. So kalau dia minta person, tak ada AF, you bagi kat ni. You bagi nama ni teacher highlight ni. Syah, Julie, Hot Claim. Okay teacher, teacher kita kena tulis huruf besar gitu ke? Macam you tulis lah ni. SH Syah, so gitu. Tak salah ke je? Okay. Biasanya rubrik akan tally lah tapi nampak tak dalam soalan ni dia tak uji Syah, that's why dia buat Syah besar tu. Tapi kalau dia nak uji nama, dia akan buat properly lah punctuation tu, which I think it would be that way kot. Takkanlah nak bagi Syah gini kan. Tapi kalau tu ikut, okay, kalau nama, proper noun, punctuation must be right. S besar, jangan. Kalau nama Iman kan, kita terbiasa message kan zaman PDPR ni, awak buat I kecil, dok pasal salah walaupun Iman tu betul. Besarkan I. Okay, besarkan I. YouTube, Y besarkan dia. Okay, TikTok, T. TikTok. T tu besar. Macam punctuation ni kadang kita pandang remeh sebab kita biasa message lah. Message lah, WhatsApp kan kita terbiasa jadi kita tak peka. So pastikan punctuation kena betul kat sini ya. Sebab dia mandatory. Salah punctuation, salah answer walaupun nama tu betul. So tu kalau dia minta nama, kalau dia minta biasa proper nouns lah. Proper nouns memang jadi nama tempat, nama person. Kalau dia nak minta alphabet, bagi alphabet and then hitamkan. Okay, something like that. Okay, untuk kat sini, okay, untuk yang part bawah ni 37 ni, yang ini pun cuai ya, ramai yang cuai. Especially kalau you macam terkejar masa. Okay, kalau dia kata nak no more than one word, okay, bagi satu patah perkataan. Kalau dia nak 2 words, bagi 2 words. And those words, whatever answer yang nak bubuh kat sini semua tu, mesti diambil dari sini dan jangan ubah dia punya perkataan tu. Jangan tambah S pun, jangan tambah ing pun, jangan tambah ed pun. Contoh perkataan run. Kan ada run sini contohnya. Kan awak nak bubuh run, satu dah perkataan, betul tak tambah runs. Tapi dalam masa dia tulis run. Salah lah tu. Sebab you, by right you should take strictly similar as the input text. Okay, input text kena ambil yang sama. Jangan tambah ed sebab kita nak uji lifting lah, intelligent lifting kat situ. Okay, nampak Okay. Satu lagi clue dia, kalau you nampak tu. Ada soalan? Tu runs. Okay, ada soalan? Ada soalan? Okay, cuba tengok part, ada tips je. Okay, this one teacher buat untuk MIP juga sekali. So you boleh tengok dalam MIP juga sekali. So 2 in 1 lah teacher buat untuk ni. So you can tengok apa yang teacher sebut tadi? This one. Sorry. Alamak, kalender ni. Okay. Okay, so sama So it's the same. So apa yang sebut? Kalau dia kata nak which paragraph, ambil alphabet. Which eatery, nampak tak sebut alphabet kan? Ambil nama khas, Kasih Sayang Bistro. R, S, B, C, H huruf besar. Kitty Cafe. Okay, you buat je macam ni, you tak B kita salah dah. Because you telah melibatkan alphabet. You tak buat alphabet, kita nak nama khas, nama proper noun sebut. Faham So you kena peka sikit. Okay, sama juga dengan orang, which person, okay. Kalau dia mention AF tu bagi alphabet saja. Kalau dia kata which person, no AF, ambil nama saja. Jangan buat macam ni, okay. You ambil the whole thing. Budak teacher ramai buat macam masa mula-mula dia tingkatan 4 sebab tak biasa kan, kita tak familiarize dengan format. Now that you know and now that we have about less than 4 months lagi, okay, jadi kena peka. Jangan generalizekan task. This is very important. Okay, dia takkan tubik spacing macam tu. Sama macam tu Avita.
dia akan semua berubah. Seperti berubahnya ombak di laut. Gitu ke? Something like that lah. Dia takkan sama. Okay? Dia always changing. Okay. Alright. Itu teknik dia lah. Okay. Teacher nak sentuh sikit. Sentuh sikit sebelum kita habis. How can you gear up for your SPM? Yang ni teacher buat untuk my students. Tapi I think it's really relatable for all teachers and students lah. Yang teacher bubuh S ni maksudnya student. Yang teacher bubuh T tu teachers lah. Okay. Maksudnya selepas pada, okay, teacher butuh highlight. Okay, selepas pada MPP ni, awak kena faham by the way, do you know that today ada pengumuman tadi, apa ni? Pukul petang tadi kot. Terengganu dah masuk fasa ketiga. Apa maksudnya tu? Yahoo, boleh pergi holiday. Betul dah. Okay. Tapi yang lebih penting untuk kita ialah bila masuk fasa ketiga, semua pelajar tingkatan 5 dan 6 akan masuk sekolah 3 hari bulan 10 ini. Bermaksud awak akan divaksin soon. So mungkin sekolah-sekolah akan ada pusat vaksin nanti. Dan yang paling penting, speaking dan listening awak akan dijalankan secara fizikal. That's what's most important. So you kena, by now awak kena peka dah. 3 bulan 10 dah lama dah kan? Ni berapa bulan ni? 15. So about half 2 more weeks gitu. So tolong consult your teachers, your class teacher yang mengajar, cikgu bahasa Inggeris yang mengajar awak. Tolong discuss markah MPP2 reading and use of English paper dan writing paper. By right, selepas 20 hari bulan ataupun 22 rasa dah dapat kot markah, rasa cikgu dah siap check kot. Okay, tolong tanya dia orang markah berapa and tolong buat pengiraan supaya you bertarget siap-siap berapa you nak score untuk speaking dan listening supaya grade you gini. Nampak? So you do calculation siap-siap. Because why? Kita nak make up for the loss of marks yang kita buat dekat reading paper dengan writing paper. Okay, nampak? So practice, okay, nampak ni discuss estimated scores given. Okay teachers, so tolong nanti you tengok sikit Ali tadi kan, dia score 30/40 dekat reading paper, berapa weightage to 25%? Okay, bukan 50, 25%. Sebab kalau TOV kita guna 50 kan, which is big sikit. Tapi untuk MPP2 kita dah ambil 4 skills. Okay, so satu lagi saya nak pesan, bila you dapat tarikh untuk speaking and listening, so kita akan bermula 3 bulan 10. Nanti cikgu awak akan buat pairing tau. Pairing Ali dengan Abu, Hassan dengan Hussein, Nick, Jonas dengan apa? Siapa yang adik dia 3 orang tu? Nick, tak ingat dah tu. Johan, bukan Johan. Okay, Nick dengan ikutlah Nick dengan Priyanka Chopra for example kita kan, okay. So dia partner. So you kena pair, bila you kena pair tu pastikan hadir ke sekolah sebab melainkan you sakit lah ataupun you kena quarantine tu lain cerita. Tapi pastikan hadir, jaga kesihatan hadir sebab kita tak nak, sebab musim ni kita kena expect delay, right? Jadi kita boleh, kalau boleh kita nak minimizekan delay. Awak pastikan awak sihat, hadir ke sekolah, hadir pada hari peperiksaan tersebut. Peperiksaan speaking lah especially speaking. Kalau hari Isnin tu cikgu ke apa, okay Mamat awak punya turn dengan Ali Isnin waktu teacher pukul 10.40. Okay, mari alert, practice siap-siap. Okay, sebab kalau dak mari cendang kesian pula partner awak tu kena tunggu another day ataupun guna dummy. Dummy candidate, so dah prepare kan, tu guna dummy takut lari performance. So buat betul-betul jarak, sebab apa yang you buat untuk kita beruntung tau sebab Terengganu is the only state that try to cover 4 skills sebab kita nak bagi awak pendedahan supaya boleh rasa gini punya trial experience sebenar. Yes, awak punya sebenar dah lama dah, tengok kat sini. Okay, tengok kat sini dah lama lagi. 2022 dah lama dah ni, bulan 9, 10, 11, 12, 3 bulan je lagi. 3 bulan campur tolok tidur, tolok nganga, tolok mendengung kan, hilang dah 2 bulan kat situ. So typo. Paper listening akan bermula pada end of January. Dan nanti baru dapat maklumat tadi, paper speaking akan dimulakan 3 minggu sebelum peperiksaan bertulis. Okey, jadi bertulis awak bulan 3, so maksudnya minggu kedua bulan 2 tu dah start dah speaking. So awak ada masa seminggu je lagi nak prepare bulan 2 tu. Taruh arwah sangat. So seminggu tu ada buat benda pun kadang kan berebut dah. Sign nak ambil, maths nak ambil, BI kadang nak berebut pun kan. Jadi start awal. Kita start pada MPP2 ni. Okay, so start awal, target awal berapa you kena dapat. Nanti bila ada part untuk speaking dan listening dengan versi lain, fokus molek-molek macam mana nak score untuk part 1, part 2, part 3. Okay, alright. So I think
Ada soalan lagi tak untuk part 4, part 5? Rasa banyak cakap je teacher ni. Tak berinteraksi sangat dengan awak kan? Minta maaf ni. Anyone? Yahoo, homework tak siap lagi. Biasa dah tu darab 6. Teacher awak ada homework. Kita orang last minute semua. So don't worry, you are on the right track. Okay, Alhamdulillah. Tak ada teacher clear soal. Cuma saya harapkan kita tak expect you macam keram semua ingat semua malam ni. No, we aim cikgu-cikgu awak your panels of the day, dia nak kenalkan awak benda yang awak buat, benda yang awak jawab selama ni, inilah bendanya. Kan awak kadang-kadang awak jawab tak tahu, main semerono je jawab, suruh bulatkan tak bulatkan awak tulis. So these are the basic thing. Cuma bila awak buat latihan nanti, awak nak buat kan, tengok balik video ni, buat latihan tu depan video, tengok video and then pause buat latihan tu. So that's what you need to do. Okay, teacher baru hantar link dalam chat box awak. Okay, sekejap kita stop presenting dan teacher show ni. Okay, tadi teacher Alya dah cakap kan, word awak tu dekat B1, B2, A2 lah plus C1. Okay, how can you a student, okay, kalau teacher dia akan tahu dah bila nak buat soalan kan, how can you a student use this knowledge untuk bantu awak prepare untuk SPM. So teacher akan share sekejap window. Okay, So what you're seeing right now on the screen, nampak tak? Muncul tak kat situ? Adakah dia muncul? Ikan muncul ke? Ya, betul, ada. Okay, right. Okay, yang teacher beri ni dia bukan dari Cambridge ke apa, sebab teacher rasa yang Cambridge dia agak berat sikit sebab dia ada JavaScript. So kalau phone payahlah. So awak boleh guna yang ni, boleh hyperlink kan. Okay, contohlah teacher buat essay lah. Teacher buat essay part 3 pasal story lah. Dalam bangun ni pasal benda tadi, unexpected event kan. Ali went to the mall and suddenly he fell sick and died. Taklah cerita gitu lah. Okay, he did not know he will die. He would die. Sorry, so he forgot to say sorry to his mom sebab banyak ngulur kan, tipu mak semua, tak minta maaf dulu, ninggal dulu. Alhamdulillah lah tadi. Okay, he wish he could turn back time. Tu dah lesson dah tu, walaupun dah mati dah lesson juga. Katalah awak buat essay, you tulis kan secara online nak hantar kat cikgu. Okay, submit. Okay, check. Nampak tak? Your word dekat sini hanya dekat A2. Okay, A2 maksudnya kita tak ada kita delete pula slide tu nak cover. Dok pun jangan kita buka sekejap alang-alang ni. A2 maksudnya awak masih berada di sekejap kita buka. Nampak A2 tadi? Kan A2 tadi dia masuk tingkat lagi. Okay, nampak tak? Slide tu sama je. Slide tu sama je, cycle je slide. Okay, so kalau A2 so kalau itu awak berada dekat sekolah rendah, tahap penguasaan awak, bahasa yang awak gunakan tu dekat sekolah rendah. Nampak tak? Padahal panjang dah tulis tadi, 3-4 ayat dah rasanya kan. So nampak that's why kita kata tadi bahasa yang digunakan untuk tingkatan 4-5, 1, 2, 3, 4, 5, saya guna okay, adalah kat sini. Kat sini. Tinggi dah. Jadi awak duduk sini lagi. So kalau awak duduk sini, boleh bayang tak macam mana nak lompat banyak tangga ni ke sini untuk dapatkan minimum 50 markah overall dekat SPM. Payah tu. Jadi cara terbaik ialah satu, of course backing grammar. Another thing yang teacher rasa penting dan agak kena dengan topik kita malam ni iaitu reading and use of English. Use of English. Apa maksud dia tu? Kenapa nama dia bukan reading saja teacher? Kenapa nama dia reading and use of English? Okay, ada sebab kenapa kita bubuh use of English. Kalau you flip through vocab full blast ataupun English download, awak akan perasan setiap penutup chapter dia akan beri latihan vocabulary, dia panggil roundup kan, roundup tu. So roundup tu adalah untuk use of English. Jadi kita nak tengok pemahaman pelajar bukan sahaja membaca tapi kebolehan penguasaan kosakata awak. Okay, jadi use of English tu masuk vocabulary. Jadi maksudnya kalau tadi you buat cerita Ali tadi kan, awak kena olah sikit, tinggikan, upgradekan your words tu. Maksudnya kalau tadi dia kata Ali, sekejap buka balik apa cerita dia. Ali went to the mall ke? Ali went to the mall.
Ali went to the mall, blah blah blah. He did not know he would die something kan. Okay, you upgrade sikit vocab ni jadi macam itu contoh. You can say Ali out of you buat style sikit lah, buat cerita kan. Ali blah blah blah. Okay, head storm to the mall, kalau nak ni rush to the mall ke, you guna vocab yang lebih precise sikit. So tu semua kosakata. Tambahlah consideration suddenly ke, out of the blue ke, buat cerita kan, buat dramatik sikit. Kita kan drama people kan, buat dramatik sikit. So tu akan membantu you dapat upgrade daripada A2 naik ke B1 and then B2. Of course lah, grammar tu semua akan membantu. Cuma yang penting sekarang you fix the grammar, the vocab first. You fix the vocab, at least kurang dah satu kata penghalang you untuk capai B2 ataupun B1 level. Okay? You kena dapat B2 level sebab itu adalah band yang kita expect lah daripada pelajar tingkatan 5 SPM. Okay? Alright. Thank you so much. I hope that link helps. You can copy and paste. Okay? Try teacher buat ayat C2. Okay. Apa cerita tadi? Cerita pasal Ali mati tadi. Teacher pun lupa cerita. Okay. But ginilah. Okay, contoh I have cup here. Ayat, let's say I make a sentence, right? Let's say kita try macam mana kita nak buat ayat A2, B1 and B2 and C1. Okay, let's say I have a cup. Kalau kita nak buat simple lah, kalau bukan story ya. I like coffee a lot. I like coffee a lot. That is A2 atau A1, rendah. I like coffee, ayat biasa, vocabulary yang everyday. Kalau you nak upgrade sikit, jadikan dia B1. I prefer coffee to teas. Prefer to, dah vocab yang tinggi sikit. Prefer to. Like, simple. Prefer to adalah perbandingan antara dua benda. Nampak? You naik sikit dah. You tinggi sikit dah walaupun I. Okay? Ataupun you boleh tambah coffee tu kepada spesifik sikit, cappuccino, latte, Americano ke kan, hot Nescafe ke, nak tu detail lah sikit. Okay. Kalau you nak banding lagi pada B2 atau C1, upgrade lagi, you can say caffeine. Yeah, caffeine. I'm a caffeine hooker, caffeine addicted. Addicted tu caffeine addicted. Okay. You kata I drink caffeine, tapi pastikan proper English kalau you buat essay, sebab takut kita pandai slang kan. Okay. Kalau nak naik pada B2 ataupun kepada C1, you can say something like my preference ever since I was young has always been caffeine. And nampak? My preference, you dah guna noun phrase then. My preference for drinks has always been coffee since I was young. Nampak? Teacher tak boleh ulang ayat teacher sebab tak ingat. Okay. My preference since I was young has always been. Complex the structure tu, has always been coffee atau cafe atau coffee ke apa ke, coffees, okay, plural. And ever since I started high school, ever since I started form 5 year, I opted, bukan choose, I opted for cappuccino ataupun Nescafe ke apa, nampak? So dia dah kompleks sikit dah. Struktur ayat pun dah berbeza, vocab pun dah tinggi sikit. Tadi kalau dia kata I like coffee, now my preference is blah blah blah. Nampak tu dia punya band dia lah, cara you upgrade your sentences. Tapi this thing will take time tau. You jangan rasa macam, oh kita nak buat semua biar perfect esok dok. Jangan gitu. Ambil sesa. Kalau you rasa hari ni you nak fokus pada penggunaan nak baiki reading part 1, teacher Alya akan buat tadi kan, ada 7 soalan, ni nak betulkan. Kalau biasa dapat 4 je, hari ni bulan ni nak aim dapat 7, dapat 6, salah satu je. Yes, go that first. Okay, tapi bila you dah capai that one, jangan sampai you jatuh balik. Keep it that. Oh, sasa. Terlanggar, dia semangat mau. Keep it that and then bantu yang lain pula. Okay, sorry, mangap pula. Jawab memang gini. Right? So you kekalkan sustain that one and capai the other things pula. Pastikan dia momentum is there untuk SPM. Okay, I hope that helps. Ada soalan? Cukri ada soalan? Okay, I think that's all, Teacher Ika. The floor is yours. I leave it back to you. So sorry for taking your time. Mizan ada soalan? Mizan ada soalan ke? Okay, thank you so much for the very well explained explanation from Teacher Alya and also Teacher Nako. This is very well informed because biasalah benda ni first time tau. No one has ever experienced this new format. So it's not even you for students. These are even a new thing for teachers as well. So we're still learning. We are learning this together.
We are learning this together. We are helping each other, cikgu dengan pelajar-pelajar dengan cikgu. So hopefully that you will stay motivated and you will get to achieve the highest skill that we aspire you to be. So with that, we thank you again, Nako and Teacher Alya, for the time they have spent for us tonight. And what is more amazing is that it is very well informed, very interactive, and you guys, thank you so much for staying with us until the end of the session. So with that, I end the session with Tasbih Tabarruh and Surat Al-As, and see you guys on the next session. So, Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Thank you everyone. Kita doakan siapa yang hadir tonight mengorbankan masa awak tu kan, malam-malam menikah, malam cuti ni. Thank you so much. Let's have a picture together. Wow. Okay, 1, 2, 3. Okay, thank you so much. Thank you everyone. Thank you Jana, Kak Ani. Thank you Hana, Fauzi. Terima kasih banyak-banyak. Teacher minta maaf kalau ada tersalah show, which I always do. And good luck for your SPM, insyaAllah. Okay, go to bed, sleep early. Let's go. We'll be back, Aina. Thank you. Aina is very active in the group. Yeah. Bagusnya budak-budak Setiu ni ya. Just sikit nombor IG story, IG handle. IG sikit. Tu lah. Mahukah? Mahukah? Dia nak tahu, dia nak sebut teacher nak nak jalan. Kasih tu jalan. Jangan sampai kita bagi reading exercise lagi. Dia IG. Saya dah nombor. Dia bagi nombor soalan. Kan? Nombor soalan. Alright gang, thank you so much gang. Thank you everyone. So, Bye teacher. Good night. Good night para Alya. Thank you teacher. Thank you teacher. Bye. Go.